Good afternoon, everyone. This event, before we start this event, we will have 1 minute meditation with a prayer to the Divine Mother. So, may I request all of you kindly make your phone silent mode and we will start the today's program. Thank you. Namaste and Vanakkam. It is indeed a matter of great pleasure to organize this today's event as part of our exhibition which we did from 12th to 20th August. And that time we decided that we will organize an interactive session with the artists, especially 53 artists, those who contributed their artworks for that mega event. And today I hope they will join soon. And really it is on behalf of Shri Aurobindo Society, I'd like to pay our sincere thanks to the dignitaries who have joined today's session. Mr. Shri Pradeep Narang's presence is really always a matter of great pleasure for us. And we have today the chief guest of today's program, Shri Kaliaperumal, the Director from Department of Art and Culture, the Government of Puducherry. And sir, it is indeed a matter of great pleasure to welcome you. I hope you came for the first time to the society, so most welcome, sir. And Mr. Kaliaperumal, it is MSc, and he is actively involved, especially in the government services, more than 10 years. And moreover, he is a poet also. He has written many Tamil poems, and some of his writings have been published in the compilation of all Tamil poem compiled by Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. And especially after joining this Department of Arts and Culture, we have seen the way Puducherry's rich heritage is being portrayed through this Amrit Kala Mahotsav, the Tribal Art and Culture Festival. So many things are happening. So we welcome you for this today's event, sir. And may I request Shri Pradeep to kindly welcome Shri Kaliaperumal with him. I also welcome the bride of Puducherry, Shri Thiru, Munusamy. He received Padmashree. So I request Shri Pradeep to kindly present his introduction. Welcome all of you. It's not the numbers that matter, it's the quality that matters. So, but we had 53 participants and they've done very good work. The exhibits were there, all were there. But somehow the other they have confirmed but not come. But anyway, welcome all of you, and very happy to have you with us. And very good news to get that you're a poet. So you will be having the heart of a poet. And that's a very big deal. Anyone who loves poetry, something very different from the normal human being. So, the warm welcome. And our friend on the dance over there, he's a great artist from poetry. He made that the statue over there, which would be more being welcome, give it to us for the society. And this particular exhibition, which I don't know how many of you have seen it, was a very good one. It was divided into 4 parts, which represented each aspect of art.
and different genres of artists were there. Doing work in oil, painting, stone, digital painting, various aspects were presented. I wish all these they were here to take the certificates today because I was hoping to have close interaction with these people. But however, what do we do? We post the certificates to them? We post it. So, anyway, so the day we saw their work and it was very so we try and interact with all the local talents in different fields so that we encourage our various, in all walks of life. And this is one thing that we got required to encourage the local artists. Which was a successful exhibition, and I wish they joined us. So, I am just here to welcome you, sir. I don't have, I am not an artist, but I am a lover of poetry. So I have something common with you. So, all the very best, and I'd like to hear Gopal Jayraman to talk to us, because he's doing a lot of work in the field, art and culture. Thank you. Thank you so much, respected Pradeep Bhai, for the kind words. Especially when we tried our activities, we started from the schools to the Bal Sanskriti program, and we tried to reach the 700 schools in Puducherry, and also work recently we started one of the capacity building programs. Especially the Pradeep Bhai highlighted to explore the local talents, especially when we talk about the international dimensions of the art. It starts from the root and it reaches to the international. Definitely, we have noted your instruction where I will work on this. May I request the chief guest of today's program, Sri.V.Kaliaperumal, the Director of Department of Art and Culture, Government of Puducherry, to kindly present his views, especially on this specific topic. Good evening, dear friends, dear painters, and dear philosophers. Thank you all for coming this auspicious occasion. First of all, I thank you to give this opportunity, Mr. Pradeep Narang sir and Kishor Tripathy and the other painters who are present here. Now I am seeing here the personalities which are coming to this session on spiritual, the painters who are involved in the show. I also welcome our principal, Tagore College, who is also an environmentalist. Not only the principal, he is also a good environmentalist, in which he is seeing the spiritual in the universe. So we can see the spirituality on any kind of media. So the spiritual means it's not a object or something we are seeing, but we have to sense it and feel it. So in order to feel the spiritual, we want a media, that is the God. The God is in any form. It may be Shiva or Vishnu or Buddha or Aurobindo or Sri or any form. But we can feel the spiritual through these gods. I have seen that paintings that the painters involved with the topic of spiritual. All the paintings are admiring. So
most of the paintings that I have seen is very wonderful paintings. The paintings speaks the spiritual. On this occasion, I once again appreciated our Tiwari, who has collected all the paintings that are speaking the spiritual. So most of the people are knowing Tamil science, speaking Tamil also. Spiritual என்பது அதை உணரக்கூடியது சாதாரண தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த ஸ்பிரிச்சுவலை உணர்வதற்கு நமக்கு ஒரு ஒரு மீடியா தேவைப்படும். அந்த மீடியாவை தான் நம்ம கடவுள் என்று சொல்கிறோம். அந்த கடவுள் எந்த மதத்திலானாலும் இருக்கட்டும், இயேசுவாக இருந்தாலும் சரி, அல்லாஹாக இருந்தாலும் சரி, புத்தராக இருந்தாலும் சரி, சிவா விஷ்ணுவாக இருந்தாலும் சரி, அவர் மூலமாக அந்த ஆன்மீக உணர்வை நாம் உணர்வது தான் இந்த பெயிண்டிங்ஸ். அந்த வகையில் நமது பெயிண்டர்ஸ் who have painted paintings are very much ரொம்ப அருமையான பெயிண்டிங்ஸ். அவர் எப்படி கரெக்ட் பண்ணாலும் தெரியல, இந்த அளவுக்கு எப்படி அவர் கோஆர்டினேட் பண்ணாருன்றது எனக்கு ஐ எம் வெரி மச் அப்ரிஷியேட். இந்த விஷயத்தில் அவர் ரொம்ப பாராட்டணும். கிவிங் அப்ளாஸ் டு அப்ரிஷியேட். ஏன்னா ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துங்க, அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திரன் கூட அந்த வகையில் ரொம்ப மிகச்சிறந்த பெயிண்டர்ஸ். ஏன்னா அவரும் அதே வகையில் கலெக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இடத்துல அப்துல் கலாம் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணாங்க ஆரோவில் மீரா கிரவுண்டில் டாமி குட் பெயிண்டிங் ஷோ ஆன் அப்துல் கலாம் அண்ட் இஸ் ஆர்ட்ஸ். ஸோ on this way Mr. Tiwari also done a good job. ஸ்பிரிச்சுவல் என்ற அந்த மீடியா அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸை யாராவது வரைஞ்சாங்களோ, அதாவது இப்போ வரையில் ஆக்சுவலாக சம் பீப்புள் ஹேவ் டன் பல வருடங்களுக்கு முன்னால் செய்த பெயிண்டிங்ஸ் கூட அது இருந்துச்சு. அந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பிரிச்சுவலான கிட்டத்தட்ட ஒரு how பெயிண்டிங்ஸ் அது 150 பெயிண்டிங்ஸ். இட்ஸ் a வெரி ஹியூஜ் கலெக்ஷன்ஸ். அப்படி ஒரு கலெக்ஷன்ஸை ஒரு அழகான இடத்துல நல்ல ஒரு நரேஷன், அவர் கொடுத்த நரேஷன் தான் அதில் ஒரு ஹைலைட்டு. All the paintings are given its narration, what is it speaks. And the painters oda inner thoughts la what are the painters enna சொல்றாரோ அது அவர் is specified in the narration. அதுதான் ஒரு பெரிய ஹைலைட். ஏன்னா இப்போ இப்போதைய சமுதாயத்தில் we are running going and go to the end. At the end there is no, we don't see anything. In between the running, we have to do something for the society, for the welfare of the people. So we can do something on any way. It is in the way of social service, or in the way of teaching, or in the way of lecturing, or in the way of paintings. One painter can contribute his contributions to the society in the way of painting. So on that way, I appreciate the 52 painters who have participated in the exhibition with their collections. So in that way, they have contributed the contribution in the society. So spiritual means that we feel, that we sense, that we recognize the God. So, Mr. Tripathy told me that he has to contribute the society through its exhibition. Not only that, he also come to the department and given some suggestions how to promote the culture, how to disseminate the culture, how to nurturing the artists who are involved in the promotion of culture. So I once again appreciated Mr. Tiwari, and also I respect our
Pradeep Narang, and also appreciate my colleague Mr. Padmashree, Munusamy, and I also appreciate the activities that have been done in the IGNCA Regional Centre Puducherry. He has done a very good, remarkable seminars. In the spiritual also, he has done many seminars in which he has conducted many seminars in the Pondicherry University and other places also. In that way, he has given his contribution to the society. In that way, those who are the people of Pondicherry can contribute something to the society by way of anything. So, once again, I thank you to the painters and to the dignitaries available in the dais to give me this opportunity. நான் மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னென்னா, நமது புதுச்சேரியில் உள்ள பெயிண்டர்ஸ் அவங்களோட திறமையை உண்மையாகவே ரெகக்னைஸ். அதாவது தமிழ்நாடு அட்ஜசன்ட் தமிழ்நாடு பெயிண்டர்ஸ் அந்த அளவுக்கு பெயிண்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஆகிடணும். பட் நான் பாண்டிச்சேரியில் we are having good painters. In Tanjavur, we have sent many paintings to Tanjavur, Southern Soul Center. They have very much appreciated the paintings of Puducherry. At that time, I felt very happy. So, how much quality of paintings that we have. So, அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸை வரைகிறதுக்கு பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு ஆள் இருப்பாங்கன்றது தெரியல. ஆனால் பாண்டிச்சேரி we are having good painters. அதாவது அவங்க படித்தவங்களாகவும் இல்லை, அதாவது படித்து தான் அவங்க பெயிண்டராகவும் இல்லை. they are by birth they are genius. Like Anandagala is a good portrait, you know. Mr. Anandagala is a good portrait. Yes, sir. Our paintings about Moda, I felt very, very happy that I like French painters. You know the French paintings. On the time comparison, I am comparing the paintings to Anandagala paintings. Still good painters. Giving me a class that is not a college போய் you know, our college போயிட்ட பார்த்தா we are having the பார்த்து any other should but நல்ல ஒரு painters, நல்ல ஒரு painter அது மாதிரி Raghavan, you know that Eminent personality, Mr. Anwar and Mr. Raghavan and Mr. Prabhakaran is one of the best painter as well as the sculpture. It is only the father will flourish something. He always goes something. So most of the people here are the good personalities. They are having better source. So from that source we can achieve something in future. Thank you all. Thank you so much, Shri Kaliaperumal ji, for your highlighting the important aspects, especially when we talk about the promotion of art and culture. It is diverse in nature actually. So intercultural understanding. Today we talk about culture, but if you go to the international sector, beyond the culture there is intercultural understanding. Beyond the intercultural there is multiculturalism. And beyond the multiculturalism there is pluriculturalism. So there is unity in diversity, and we are very much thankful to you for presenting, highlighting the key factors. And sir, I would like to submit for your reference that the exhibition which we organized from the Sri Aurobindo Society as an offering to commemorating the Sri Aurobindo's 150th birth anniversary and the 75th years of India's independence. So 150 artworks, especially paintings, sculptures, terracotta works and photographs. So we are very much thankful to the artist community, those who contributed for this. And we are also interested to work with the Department of Art and Culture, especially the diversity of cultural expressions. And also we are working on the International Cultural Relations, ICR, because when we talk about Puducherry, it is all about the South India, because the 4 districts, the remaining 3 districts represented through 3 different states. And Pondicherry is such a place where the Romans, the Portuguese, British and the French came,
And we have a long-term relationship with the Southeast Asian countries. Dr. Kaliaperumal, Sashikant, they will be highlighting the winner panel discussion. And we will definitely like to work with the government, especially the fostering the exploring the community culture. Thank you so much. We will have a discussion with Pradeep to take it further. And when I request the Pride of Puducherry, Padmashree Munusamy, I was reading about, I just want to say 2 lines about him. He has made half inches sculpture, and he is now trying to make some terracotta work within 30 seconds. So it shows the what kind of talent he is. So when we talk about V.K. Munusamy, forget about Puducherry. In India and abroad, he has a different kind of his recognition, more than 25 awards, especially from the Puducherry government, Padmashree, the India government, and many international awards. So may I request Shri Padmashree V.K. Munusamy to present his views. Before that, I request Padmashree Munusamy, he has gifted this beautiful terracotta of Thiru to the society. I request Munusamy to kindly give it to Shri Pradeep. Yes, Munusamy has done a village, I would say, for a height of 25 feet in terracotta. It's close by, and it's a permanent exhibition, permanent place, where anybody can go and have a look at it. It's quite wonderful that we've been awarded this Padmashree. It's an amazing to create a village of various gods and the height of 25 feet. It's strong enough to take on the vicissitudes of the weather and day person. Very good. R.Rajendran, Sri Aurobindo Society, 150ஆம் ஆண்டு அவருடைய ஆண்டு, 75ஆம் ஆண்டு, 126ஆம் ஆண்டு, 77ஆம் ஆண்டு பிறக்க சொந்தத்தினராக அவங்க பாண்டிச்சேரியிலும் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கைவினை ஓவியர்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து நடத்திய அந்த விழாவிற்கு இன்று ஒரு செமினார், ஒரு டாக்கு அண்டு பேனல் டிஸ்கஸ் அண்டு கலந்துரையாடல் மாணவர்களுக்காக இந்த ஏற்பாடு செய்த விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஆர்டன்டனுடைய இயக்குனர் ஐயா அவர்களே, மற்றும் இந்த அரவிந்தோ சொசைட்டியுடைய சேர்மன் ஐயா அவர்களே, மற்றும் இந்த அரவிந்தோ சொசைட்டியுடைய செக்ரட்டரி ஐயா அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவினை ஒருங்கிணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் திரு கிஷோர் குமார், ஏன்னா சார் எனக்கு கூட டேரக்டர் சார் ரொம்ப சிறப்பாக பாராட்டினாங்க. இந்த ஒருங்கிணைப்புன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். நமக்குள்ள எத்தனை ஒரு இடட்டி இல்லாமல் இருந்தாலும் இங்கே கலையால் ஒரு 53 ஆர்டிஸ்ட் ஒருங்கிணைத்தோம். அது பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இதுதான் இன்றைக்கி தேவை. ஏன்னா விஷுவல் நம்ம ஒரு லயக்காக நம்ம லயத்திருக்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த உலகத்தில் கலையால் தான் நம்ம ஒரு குற்றமற்றவர்களாகவும் நம்ம ஒரு தாழ்வு ஆகாமல் இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். நிறைய மகான்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் நம்ம அரவிந்தாவும் சரி, நம்ம அன்னையும் சரி. ஏன்னா அன்னையெல்லாம் யாருக்கும் கோவப்பட மாட்டாங்க, மொத்தமையும் ஒரு இன்சொல்ட் சொல்ல மாட்டாங்க. நாங்களாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஆனால் அன்னை ஒரு தெய்வமாக எல்லாரையும் போட்டி புகழ்ந்து வாழ்ந்த இந்த பாரத பூமியில் புதுச்சேரி ஒரு தெய்வ கலாச்சாரமான அந்த பொழுது. அந்த இதில் ஒரு அரவிந்தோ சொசைட்டியில் நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் ஹாலில் இந்த 150 மேற்பட்ட ஒரு காட்சிப்படுத்தி வருகின்றவர்களுக்கும் அது ஒரு, ஏன்னா ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட். எல்லாரும் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இல்லை, எல்லாரும் ஆர்டிஸ்ட் தான். ஆனால் எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது கிரியேட்டிவ் மைண்ட். அதை தூண்ட வைத்த அரவிந்தோ சொசைட்டிக்கு அந்த சேர்மனுக்கும் திருப்பதிக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்தது. இந்த விழாவை நானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு எனக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா கொண்டாடுறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் பாராட்டுற உலகம் சிறக்காது. ஏன்னா எல்லாரும் மோட்டிவேட் பண்ணால் தான் இவ்வளோ பெரிய தூரம் நான் வந்தேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற எனக்கு ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் டைரக்டர் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாங்க. அவங்களாம் எங்களை அந்தளவுக்கு ஊக்கப்படுத்தினாங்க. அப்போ நாங்கள் புதுமைன்னு சொல்லிட்டு பீச்சில் கடை வச்சுருந்தோம். அப்போ வெளியே போகும்போது உள்ள வரும்போதும் எங்களை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. நல்லா பண்ணுறீங்க, ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்
பற்றியும் நிறைய இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வருங்காலத்தில் இன்னும் நல்லா ஒரு பெரிய ஹாலில் நல்லா காட்சிப்படுத்தி ஏன்னா இன்னும் நல்லா செய்யலாம். ஆனால் இந்த விழா வந்து அற்புதமாக இருந்தது. எனக்கு வாழ்க்கையில் வந்து என்னையும் கூப்பிட்டு இந்த நான் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்கேன்னா அது வந்து எல்லாமே இந்த கலைக்கு தான் நான் சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன். நான் வந்து அதை வந்து எப்பயும் ஒரு அலங்கரிக்கிறதோ அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னும் என் முன்னால் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு இன்னும் அரசாங்கம் நிறையா முன்னெடுத்து இந்த 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 பேனல் டிஸ்கஸில் கூட இன்னும் நிறைய நம்மளுடைய கலைஞர்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் செய்ய முடியும், என்னென்னா இது பண்ணலாம், என்னென்னலாம் ஸ்கீம் கொண்டு வரலாம், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம அரசுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பரிந்து வைத்தால் கண்டிப்பாக புதுச்சேரி அரசும் சரி மத்திய அரசும் எடுத்து இப்போ நடக்கணும். இப்போ வந்து பிஎம் விகாஸ் சொல்லிட்டு தான் அவங்க 3 மாதத்துக்கு முன்னே மீட்டிங் என்னை அழைச்சிருந்தாங்க. இந்திய அளவில் ஒரு 9 பேரில் நான் 1வது பர்சனாக போயிட்டு அதில் வந்து ஒரு 19 விதமான கேட்டகரியில் விஸ்வகர்மா 5 பேர் மட்டுமே கிடையாது. ஒரு பார்பராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு தோபியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே அவங்க ஒரு கர்மா ஏதாவது டெய்லி எவரிடே அவங்க கர்மா அவங்க லைஃப் இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் மீன் வளர்க்கின்றவங்களுக்கு, போட்டு செய்கிறவங்களுக்கு, கல் உடைக்கிறவங்களுக்கு, செங்கல் செய்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன்னா ஒரு தரப்பு மட்டுமே சலுகை பெற்றுருக்காங்க. இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சலுகையே பெறாமல் இருக்கிறாங்க. அதில் வந்து நான் ஒரு 21 பாயிண்ட் கொடுத்தேன். அதில் வந்து 9 பாயிண்ட் வந்து இந்த நம்ம சுதந்திர தினத்தை அன்னைக்கு எங்களையும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. 75 கப்பல்ஸ் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அதில் நான் பாண்டிச்சேரி சார்பாக போயிருந்தேன். அதை வந்து அன்னைக்கு அதை 13 to 15,000 கோடியில் வந்து நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னாங்க, லான்ச் பண்ண போகிறேன்னாங்க. விஸ்வகர்மா ஜெயந்தியில் செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி இந்த இதை வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. ஆனால் ஏன்னா இந்த வருஷம் மட்டும் 30 லட்சம் பேர்கிட்ட நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற 140 மக்களில் 30 லட்சம் பேர் பயன்பெற போகிறாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இங்கே இந்த போடுற இடத்துல ஏன்னா இந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் வரல, அவங்களுடைய கலத்தையும் அவங்களுக்கு ஏன்னா எனக்கு நல்ல பேச வர வார்த்தை கொள்கை கொடுத்தனுடைய முன்னாள் பிரின்சிபாலாக இருக்கட்டும், மற்றும் ஐஜிஎன்சியுடைய ரீஜனல் டைரக்டர் ஐயாவாக இருக்கட்டும், மற்றும் இந்த வரி கொடுத்த சீனியர் எமினன்ட் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து இருக்கிறீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தாட் இருக்குது. அந்த தாட்டில் வந்து ஏன்னா அது நல்ல விஷயம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய இன்பம் இருக்கலாம், அதை விட நிறைய வந்து நம்ம உண்மைதான். ஏன்னா ஒரு காட்சிப்படுத்தி ஒரு இது பண்ண ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்ணவே முடியாமல் இருக்கிறாங்க. என்ன செய்கிறவங்க பண்ணால் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது பண்ணணும். ஏன்னா அரபிந்தோ சொசைட்டி நினைச்சப்போ ஒரு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு கமிஷன் பேசிங் மாதிரி கூட விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து அப்படி இருக்கலாம். ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு கடை இறங்கமே இது பண்ணி கொடுத்தா ஒரு இதாக இருக்கும். அவங்க 1 minute ஷோ மாதிரி நடத்துறதுக்கு, குரூப் ஷோ நடத்துறதுக்கு அதெல்லாம் நல்லா சேல்ஸ் இவங்க ஒரு கமிஷன் பேசிக் மாதிரி இருக்கும். அந்த கமிஷன் வாங்கி வந்து நிறைய நான் சர்வம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதில் நானும் ஒரு பயிற்சி கொடுத்துட்டு 20 வருஷமாக அந்த மாதிரி நல்ல கிராமப்புற குழந்தைங்க நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. இதில் வந்து அந்த மார்ஜின் வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பண்ண முடியும். ஆனால் இவங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம இது இந்த இந்த விழா வந்து இந்த தியானத்துக்கான ஒரு விஷுவலுக்காக நடத்திருந்த அந்த விழா வந்து 150வது பிறந்த தினத்தில் அது இந்த சுதந்திர தின விழாவோட இந்த கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யறது வந்து பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வந்து ஏன்னா எல்லாமே அரசாங்கமே செய்ய முடியாது. நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேக் வந்து ஆட்கள் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல இதை உருவாக்கி வந்திருக்கிறாங்க. அந்த இதை வந்து ஒரு நல்வழிக்கு நம்ம பயன்படுத்தி கிராமத்தில் நிறைய நம்மளாம் இந்த ஏதோ நான் தெரிஞ்ச இடங்கள் வெளியே வந்துட்டோம். நிறைய கிராமத்தில் பெரிய பெரிய ஆளுமாக இருக்கிறாங்க, என்னோட பெரிய பெரிய ஜமோன்னா இருக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்களெல்லாம் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கோ பாராட்டுறதுக்கோ இல்லை. அவங்க கண்டு வரதுக்கு கூட அந்த எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் வந்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் போகிறதுக்கும் நம்ம செய்ய ஒரு நீஸ் வர கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகும். நீங்கள் வருகிற இந்த அனைத்து ஓவியர்களுக்கும் மற்றும் ஏற்பாடு செய்த அரவிந்தோ சொசைட்டிக்கும் குறிப்பாக திருப்பதி சார் தான் ரொம்ப கைப்பிடிச்சியாக ரொம்ப எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து அவங்களாம் பேசி இன்னைக்கு செலவு ஒன்று வச்சுருக்காங்க, சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது எல்லாருக்கும் ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் வந்து அந்த இதில் வந்து காட்சி கொடுத்துருக்காங்க. லலித்துடைய ஃபோட்டோகிராஃபி பார்த்தா நம்மளுடைய ராஜேந்திரன் வந்து அவர் ஓவியம் பெருமாள் ஃபோட்டோகிராஃபி வச்சுருந்தாங்க. நம்ம ரீஜனல் டைரக்டர் சார் வந்து அவங்க ஒரு ஓவியம் வச்சுருந்தாங்க. பிரபாகர் சார், நம்ம திருமலை, அப்புறம் V.K. துரை, சம்பத் எல்லாரும் நல்ல அவங்களுடைய இதை வந்து இது பண்ணும்போது என்னன்னா அந்த காட்சி படுறதுக்கெல்லாம் இல்லை. நான் வந்து மாதத்துக்கு இருந்தப்போ நான் சின்ன பையனில் என்னை வந்து நல்லா அந்த வர ஃபாரினர்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அவங்க பாராட்டு நல்லா வரும். அந்த இது கிடைச்சது இல்லை. நீங்கள் வந்து பார்த்த அதை காட்சிப்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் நல்லா பெரிய அளவில் செய்யணும். இவங்க அரவிந்தோ சொசைட்டி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய காலத்தை உருவாக்கி அரசை கேட்டு நானும் பார்த்துலாம் ஒரு இது பண்ண முடியுது. எப்பயுமே ஒரு நிரந்தரமாக ஒரு எவரிடே 365 நாளும் கண்காட்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அன்றைக்கி ராத்திரி எடுக்கிறோம், மாதம் காலை டிஸ்பிளே ஆகிட்டு மாதம் கண்காட்சி பண்ணிருக்கோம்.
அந்த மாதிரி ஒரு இதை நம்ம உருவாக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு இதாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரு 54 விதமான கிராஃப்ட் இருக்குது. அதில் ஓவியமும் இருக்குது, நல்ல நல்ல விஷயம்லாம் இருக்குது. அதுக்கு வாய்ப்பு வந்து உதவ முடியும். அவங்க அனைத்து சார்பாக நான் கேட்டு கேட்கிறேன். What little I understood through the speech of Sri Munusamy ji. And first of all, I am very glad to see the beautiful gift which he has gifted to the society. And Shri Aurobindo has translated many of the Tamil literatures, especially with the help of Mahakavi Shri AuroBharati. Shri Aurobindo has translated the first chapter and 4 verses from the Terracotta. And Shri Aurobindo has written a lot of things about the alwords. Recently I was reading about the 12 alwords, especially the 4,000 collection of the slokas. And we have also started a project called Tamil Heritage, and we had a symposium during the Puducherry Heritage Festival. And when we talk about Puducherry, it was gifted many things, especially the Saiva manuscript to the memory of the UNESCO's Memory of the World Register. And as far as the spirituality is concerned, Shri Aurobindo's contribution to establish this integral yoga. And you will find many of the important elements to study the historical facts, especially the manuscripts, the inscriptions. We can find the glimpses in French Institute of Puducherry, the echo and some of the collections in Bibliotheca Paris. And we are trying to connect with the institutions, with the people, to create some good projects, especially to do some thorough and practical based projects, so that we can unite, communicate with the communities and to work further in this. And what Munusamy ji described and Pradeep bhai also suggested, especially to promote the creative art industries. And kindly allow me to present here, since when I was part of under the institutions under the Ministry of Culture, it was in 2014, when the Ministry of Culture started a project that is the National Mission for Cultural Mapping. And also similar way, we started a project, National Capacity Building Program for artists and cultural professionals. But that program needs to be more materialized and it needs to be implemented because it's a national program. But with the grace of the Mother, we did the first edition on 1st June 2023. Approximately 100 artists participated in this. And with the grace of the Mother, we got the opportunity for 2 of the foreign universities from Argentina. They are willing to work on that project. And we will continue this, especially when we talk about the creative art industries. That is the need of the art. We appreciate the art. But what's about the artist? How the artist will sustain? Everyone do not have the equal opportunities. So I think this creative art industries is basically one of the major solutions to this program, and we will work on it through these capacity buildings, trainings, and for the promotions, the awareness of art. And I hope with the active support and participation, I was discussing yesterday with Sri.V.Kaliaperumal ji, like you see the library, I was amazed to see the collection which is there in the Puducherry Museum, more than 5,000 books. And approximately 30 to 40% are the rare books. And if you search in the Google, you will find one book costs more than 10 lakhs, 8 lakhs. The rare books are cost. So I was requesting sir to the National Mission on Libraries, National Mission on Museums. We can work, and Puducherry has a lot to give, lot to offer, lot to contribute to the not only to the Indian culture but also the world culture. And I hope with the active support from the community, from the governments and the society's active participation, we can achieve this. And can you allow me to say what the mastermind behind this program which we did? It was an offering to the Sri Aurobindo and the Mother. It was in 14th August 1947 when our country was liberated. The All India Radio requested Shri Aurobindo to give a message to the nation. And in that message, Shri Aurobindo gave 5 dreams. I would like to quote one of his dreams. Another dream, the spiritual gift of India to the world, has already begun. Indian spirituality is entering Europe and America in an ever-increasing measure. That movement will grow amid the disasters of the time. More and more eyes are turning towards her with hope, and there is even an increasing resolve not only to her teachings
but to her psyche and spiritual practice. So this was the message, and based on this message, this exhibition and this today's event was planned. And when we talk about the Indian spirituality, like this title we have given, Spiritual Gift of India to the World. When we talk about the spirituality, the main identity of India is to find the spirit in the matter. It is the base which the Sri Aurobindo has given. Sri Aurobindo has also written, the widest and highest spiritualizing of life on earth is the last vision of all that vast and unexempted, seeking and experiment in 1,000 ways of the soul's outermost and innermost experience, which is the unique character of India's past. This is the end, is the mission for which she was born and meaning of her existence. I will quote what Sri Aurobindo refers, what is the spiritual identity of India. The mother also says that we have entered the age of universal spirituality, of spiritual experience in its initial purity. The mother has also mentioned that India has become the symbolic representations of all difficulties of mankind. India will be the land of its receptions and the reassurances to be higher and truer life. So it was an offering of this special occasion, and we are very much thankful the way they have contributed, and we planned a special interactive session with this today's event. And we have settled an interactive panel discussion, and we have 6 eminent artists, professionals. We have Shri Raghavan N, Dr. Sashikant Dash, Shri Sushanto, Dr. Gopal Jayraman, Dr. R.Rajendran and Shri Pradeep Narang. We will continue this panel discussion after this. I'm very happy to just talk to Kaliaperumal and a lot of work the Puducherry government is doing to help the artists and has been doing, and I believe now 2 months' time will be increasing the financial help which our artists really require. So I think the government is already doing a lot. I think all of us together should sort of increase our activities and assistance to the artists. And we find a way to involve more and more people in helping them. Yeah. So, as starts saying that the agriculture department is having the objective of to promote the culture and nurturing the artist. அதாவது கல்ச்சரை வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணணும், அதேமாரி ஆர்டிஸ்டோட லைவ்லிஹுட்டை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுதான் வந்து மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ when I was superintending art and culture department, I have raised the remuneration to the artists from 7,000 to 25,000 for cultural troops, and 7,000 to 30,000 to the drama troops. So in the way, I also propose to add more artists. I also invite applications from the indigenous artists, and also plan to increase the remuneration from 2,700 and 3,000 to 4,000. So I already spoken to our Secretary of Art and Culture to enhance the amount. அதாவது 3,000 4,000 வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த 4,000 ஒன்றுமே கிடையாது. We can enhance the amount. So I have discussed with Secretary Art and Culture. So in the 1 or 2 months, we invite the application from the indigenous artists. நலிந்த கலைஞர்கள் என்ற அந்த இண்டிஜினஸ் ஆர்டிஸ்ட் வந்து நாங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் இன்வைட் பண்ண போகிறோம். அந்த அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு ரெமுனரேஷனும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சேம் வே ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த பெயிண்டர்ஸ்க்காக வந்து we have created the contemporary art gallery, as you know, எல்லாருமே தெரியும். இந்த மாதிரி கான்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரி வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம். பட் இந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இருக்கோம். பட் we have prepared and framed the guidelines with the help of our Gopal and our Prabhakar and all the painters. And we also notified the guidelines in the
website. Last week we have notified the guidelines in the website for the rules and regulations of the gallery. So after one week, we finalize the guidelines and we put it use the contemporary art gallery. This is the good information to the painters. It is the dream of our Pondicherry painters. I think it will be coming soon and fulfill your dream. Moreover, so there are some suggestions that is in your mind. As our Terracotta Munusamy sir, our சொன்ன மாதிரி வந்து நிறைய we have to do for the artists. Most of the artists are in the poor condition only. So we have to uplift them. அது மாதிரி ஏதாவது if you are having some suggestions, We can make the panel discussion here, isn't it? so if you have any idea, So is there any college make us, isn't it? so what are the ideas that you are having? நீங்க என்னென்ன ஐடியா நினைக்கிறீங்களோ We can do some. we can start this. I request Shri Raghavan N, Dr. Sashikant Dash, Shri Sushanto, Dr. Gopal Jayraman, Dr. R.Rajendran and Shri Pradeep Narang to kindly start the panel discussion. R.Rajendran on the analysis of the course from Pondicherry. Jagdish on the artist community. Good evening, everyone. I am Gopal from Puducherry. Basically, instead of saying as a writer, I am very happy to say that I am an artist. Thank you so much. Sushanto, working here in Shri Aurobindo Society. So in order to promote the culture and also uplift the livelihood of our artists is the best main aim of this panel discussion. So give your best valuable suggestion for this cause. Sir, I just want to start this panel discussion and we are very much thankful because when we talk about Dr. Raghavan N, Dr. Gopal Jayraman, Dr. Rajendran, Jagdish Bhai and Sushanto and Dr. Sashikant will join soon because he has gone for a meeting. And everyone has their creative genius. If you see their artworks, you have already seen the way they have done. So we have given the title of this panel discussion is Spirituality and the National Value of Art, Indian Perspectives. Especially I would like to highlight what Pradeep Bhai suggested and what Sri.V.Kaliaperumal suggested. I would like to quote one of the important writings what Sri Aurobindo wrote in the National Value of Art. Sri Aurobindo says, in India, the greatest efflorescence of national art has been associated with the employment of the artistic genius to illustrate or adorn the thoughts and fancies of the temples and instruments of the national religion. This was not because art is necessarily associated with the outward forms of religion, but because it was the religion that made spiritual aspirations central themselves. I'd like to unquote. Sri Aurobindo emphasized the employment of the artistic genius. Here we talk about the employment or the what kind of sustainability basis for the artist. But he refers the employment of the artistic genius, which is much beyond than what we nowadays everywhere we find some sustainable SDG goals. So if we'll yesterday actually we were planning for the next edition of the Pondicherry Heritage Festival. So we had a meeting with some of the representatives. So I asked them, where is culture in the SDG? Can you please show in one of the 14 agendas where the word culture has been used?
the SDG 11, the Sustainable Development Goal 11, only talks about the sustainable cities and communities. Because when we talk about culture, it's a kind of isolated thing. When we talk about intercultural, it is something beyond than that. But when we cross the multiculturalism, it is something beyond than that. But nowadays, culture has crossed its boundaries to the intercultural understanding, from intercultural understanding to the multicultural understanding. Now it has reached to the multicultural sectors. So especially when we talk about the international scenario, or the aspects of this culture, it has a different dimensions actually. So we are very much thankful today. We have 7 panelists, and a special thanks to our sir from the Department of Art and Culture. So sir, how will we start? First we will listen from the artist, then we will open it. Yes, sir, yes. Listen to the artist. Okay, so I'd like to kindly allow you to answer some of the questions. So you can refer to that. So I'd like to start with Sushanto, because Sushanto is a senior sadhak from the ashram community, and I think he's more than 40 years Sushanto here. Sushanto, there is a Sushanto has written that all aspects of beauty, but particularly music and painting, the mother has written, fascinated me. I went through a very intense vital development during that period, with just as in my early years, the presence of a kind of inner light, and all centered on studies, the study of sensations, observations, the study of techniques, comparative studies, even whole spectrum of observations dealing with the taste, smell and hearing, a kind of classification of experiences. The mother was, sir, you will be glad to know that mother was an artist. She has made beautiful paintings, and she emphasizes on the inner aspects, especially when she used the word inner light, and like the sensations, the observations, and the techniques. So, can you please say some of your views when we talk about the spiritual dimensions of art, how it is interconnected? So, kindly excuse that I have the task to. Thank you to Kishor and the team to organize such an occasion to meet all the artists here in Pondicherry, the Shri Aurobindo Society, on such an auspicious occasion of 150th birthday of Shri Aurobindo. And here, the question has come on spirituality. On his birthday, there is no better subject than talking about spirituality in art. We always speak spirituality in India. We speak of culture. But I would like to come to the level of our understanding of what is actually spirituality. We often speak of spiritual aspect of India, spiritual greatness of India, and that should illumine the world. What is that message? What is that spirituality? Can you please, some of you can say your experience. What is this spirituality that India has to promote or India has to spread to the world? What we understand is spirituality. Is this worshipping of gods or going to the temple? What is the spirituality that we practice in our life? What is the spirituality we practice in art and culture? What is that? It is said that it is in the soul of our Indian nature, the spirituality. But I would like from you to understand what you mean by spirituality. When you do your work on art, what is the spirituality you are expressing? Can anyone tell about something of spirituality, what we are speaking about? Let us come to our level of understanding, not high philosophy, but what we are talking about, spirituality. Our whole seminar has been of that, whole exhibition has been of that. But what is that spiritual art
And when you saw all these paintings, did you get something of spirituality in every paintings? Be frank and truthful. Or is this what we have expected in the art? I can understand like Professor Munusamy, something of tangible expression of Indian spiritual tradition is his statue has been brought in our front. You can understand, yes, its essence is spirituality. But when we are in painting, all of us painters in art, in India especially, we are born in the soil of a country where it gave birth of the highest spiritual scripture in the world, Veda and Upanishads. We must be vibrating with the truth. We have given this culture that we are standing on the soil. This soil has given the highest art and sculpture and temple architecture in the world. Even 2000 years ago, a quality work of Ajanta is unparalleled. If you go back to 2000 years ago in the world, there is no other country exhibiting such a profit, such a efficient work, even in the matter of skill, forget about the spiritual aspect of it. Such a skillful management or expression of inner world being expressed 2000 years ago in a cave, silent, dark cave, which no one even knew about it. No name was written as painted. You remember one thing, now today we do one painting, it is written somewhere, Mr. X has done that. Mr. Van Gogh has done that. There is a time in India, it is not of individual, it is of a race. It is of an ideal which you have to manifest in the world. It is the ideal aim of existence, a truth for which you have to work. Indian Sthapathy, especially Indian sculptor, Bhaskar, they were told by Sthapathy, you should not create any image which can be put up in the temple without seeing it. Pratyaksha Drishti. What is that Pratyaksha Drishti? Pratyaksha Drishti, we are seeing things. That is not Pratyaksha Drishti. We are seeing you, we are seeing him. That is not Pratyaksha Drishti. Because everything in the world, it vanishes. It is transitory. It doesn't last. We are mortal. Artists are told in India, in the Shilpa Shastra, written 1000 years ago, that artist has to see things from inside, within, with the dhyana. One has to go deep inside, see the image of Devi, goddess. Then only he should sculpt. Then only he should use his chisel. Otherwise he should not. Imagine we are all going to the temple and worshipping a goddess. Just we have created from the mind? No. Those artists, those poets who have written Veda, those poets who have written Upanishad, they have seen this call. They have seen with the drishti, sukshma drishti. Vedas are called Shruti, they have heard. Veda has been heard by those rishis. And the Shilpi, Indian Shilpi, they have seen it. Those Nataraja is not mental creation. Those are seen in the inner world, they exist somewhere in the cosmic world. So if we worship a Nataraja, we are worshipping a truth which exists, which is truth beyond our mortality, a truth which exists eternally. This is the truth India represents when we call spirituality. Indian ideal of art is not to do something which is transient, which is mortal. India is seeking for the immortality from the time immemorial. We know Asatama, Sudanga, we know that now. For the death, there has to be immortality. Remember, it's a nation which is such a scripture 10,000 years ago. They are artists, they are musicians, they are poets, follow the same tradition. Indian art is a visual representation of Veda and Upanishads, nothing else. Indian artist has the same vision what Vedic Rishi has said.
So today, Indian artists, today we are doing Mr. X, the done Mr. Okay, fine. But we have to somehow, being Indian, represent the Indian spirit. Then it is become Indian artists. So today, 50 Indian artists have gathered. How we are Indians? Which we are Indians? Which we are different from Americans? Which we are different from French? Explain, please explain which you are different. Which you have created an art which can be called Indian. What is that? What is the spirit? About 100 years ago, Shri Aurobindo says to the world, if art has to rise to the highest, Indian tendency has to dominate. What is that Indian tendency? What is that Indian tendency has to dominate? Indian tendency is to see things in the spirit. When Indian looks at a human being, he doesn't look at the body, he doesn't look at the vital, he doesn't look at the mind, he looks at the soul first. When our Swami today, he has done a devotee or rishi, it is not his physical body he has done. Indians are supposed to represent the devotion itself. If you go to Mahabalipuram, for example, you will be seeing Dwarapala, Dwarapala, which is doorkeeper in the Indian temples. Doorkeepers are very simple, but they are not having any sword, they are not having any guns. How they are keeping the doors? They are very gentle, devoted human beings, very frail. If you remember Mahabalipuram doorkeepers, any one of you, very frail, thin, gentlemen are standing. They are keeping the doors. But the Indian doorkeepers, they know they cannot keep the door for the temple. It is the Lord Himself should keep the door. It is the Lord who can protect Himself. So Indian doorkeepers, if you see their expression, full of devotion. His concentration is someone who is inside the Lord, Nataraja or Shiva or Durga. So this is when we are coming together today. This is what I would like to share. That maybe it is an occasion today to try to think once. Which country we are born? We should be very grateful to the Divine to give us birth in this country. One of the oldest civilization on the earth, which is continuing without break. A civilization which is continued its art and sculpture without any stop, even now. What message it is giving to the world? This message is important. And in our art, I feel this is the main spirit by which we can go to the world and see here it is different. It is not Van Gogh, it is not Cezanne, it is not Claude Monet, it is not Leonardo da Vinci, it is not Michelangelo. But maybe a Buddha, a statue of Buddha, surpasses all statue of Michelangelo. One aspect. What is that aspect? There is something of spiritual experience of nirvana which Buddha is representing. Buddha is not a body. Buddha is a spiritual experience which Western artists never could even think of. David is representation of beautiful, harmonious body. You have seen Michelangelo is David, but Buddha doesn't have muscles, doesn't have a very beautiful structure, but Buddha has something else. Here is the speciality of India. And here it stops, because all the other things we have to think where we are, what is the aim of our art in life in future, and maybe we can promote that spirituality once more to
make India rise. So I give the it is one of the unique experience which you have said, especially when we refer to the Vedas, one of the oldest literatures, and it is a matter of pride for us when the intangible cultural heritage project was started in UNESCO. The first element which was submitted by the Ministry of Culture, that was the Vedic chanting, and it took 5 years to include the first element. The Vedic chanting was included in the UNESCO's intangible cultural heritage, and the Vedas, the Rigveda also included in the Memory of the World Register. So what Sushanto has referred, especially the inner aspects which the mother has emphasized, I would like to quote one of the shlokas from the Padma Purana. The shloka is Gayanti Deva Kilagita Kani Dhanyastu Te Bharata Bhumi Bharata Swargapavargas Padahetu Bhumo Bhavanti Bhuyaha Purusha Shratva. The English translation is, even the gods sing that the men who are born in this Bharatavarsha, which is the path to heaven and liberation, are more fortunate than of the gods. Even if the god sings that those who have taken birth in this land, they are more blessed than the gods. So spirituality is the essence, and the main objective is to find the spirit in the matter. And the real message of the spirituality which there is no Indian spirituality, there is no Nepali spirituality, there is no American spirituality, because spirit is everywhere. I every time quote one of my friend's observations. We are discussing about spirituality. He told, as long as we have the spirit, we have the spiritual. Once it is lost, we do not know where we are. So thank you, Sushanto, for pointing the inner aspects, especially referring the literatures. And now I would like to ask a simple question to one of the eminent and senior artists, Shri Raghavan N. We had a long discussion how to promote, to maintain this, especially sustainability, especially the promotions and the preservation of these art forms. When we refer that spirituality is a vital thing than a formal religion, and it is the service of spirituality that art reaches its highest self-expressions. So when we talk about highest self-expressions, what is the objective of these forms and how we can feel through these forms? Raghavan, this is a small question to you. Thank you everyone, and especially thanks to make it contemporary art gallery. This is my phone. Yeah, it's on. But there is it. Contemporary gallery on the Puducherry, very essential one. You travel many countries and then you see this contemporary art gallery. And already the tradition was everything is there, but still contemporary art gallery and art work is what the person is doing the present time of the technique or the speed and everything. It's naturally, it works with the spirit. There is no spirit like this traditional spirit or contemporary spirit. The spirit is on moving. When it's moving, the spirit with the artist, after he study all his academic study, with the guidance of the academic study, when he start doing his own thing, comes with the spirit only. Those things is the teacher spirit and the Padmashree spirit or cultural spirit and the learning spirit is with him to guide his learning art work. And when he's come out of the art college, then his own spirit work will start working with him to produce the new way of things in outside of in his body or in his spirit. Like how the tree made out of the Supreme Spirit and how these other things, nature made up of the Supreme things. And same thing is, everything is moving on. Nothing is permanent in the world, is moving on. So that to show the people, and then we need this contemporary showing up gallery or whatever exhibition and everything. And then another way is what Kishorji asked, how do we
go on to find and how do we, rely on everything. See, generally in art field, there is a very, very less of mapping system. Today, if you take a doctor, you know all the doctor. If you go to their association or any college or any hospital, they have a system which doctor in which profession, everything. But artist doesn't have this kind of mapping system. That's why every state government have are not having the state government like a state academy. For example, in central is a Lalit Kala Academy, and past we have this state Lalit Kala Academy in every state. So the state Lalit Kala Academy is have a duty to, when the student is passed out from the college of art, and when it's the last year and final year time, they'll have opportunity to show the exhibition of their talent in what they learn and what they put. After it become an artist, then it artwork, traditional or contemporary art, transfer it to the academy shows. Because academy should have the final year, every year they have a show. So in that show, all these people will be exhibited. Of course, the talent wise, they selected or not selected is a different kind of thing. But when they show all these works, then this registration kind of mapping system starts there. That mapping system is which artist and what is when he passed out, what is his biodata, is started now, and like this go on from student to the new artist to the old artist. So this mapping system is there in the system when government or in private people are having a show or the bigger show, Trinale, all this bigger show time. This opportunity or camp or any traveling or anything, these opportunities goes through this mapping. So who is this started out? Who is the passed out? And when this opportunity is given by vice versa to from beginning to now, then it is everybody will get this benefit. So the whole India is, I'm telling you, there is no mapping system improperly. When the mapping system, why should he study in the college about 6 years? If he would have studied 6 years in doctor, he became a doctor. When he studied 6 years in engineering, he would have done more money. Why art is suffering? Why can't they live like another person, like having car, bangla, everything and selling this beautiful artwork and everything is, anything you take in this, in the world, if anything you build, you need a beautiful building, you need a beautiful painting, you need a beautiful chair, everything is art. But there is no mapping system in art field, and there is no proper channeling, and there is no traveling to artwork. Everyone is getting this benefit because of non-mapping system. Also, when the mapping system comes, of course, whether he is a talented guy or not talented guy, then that is a later thing. But beginning itself, he also human, he also learn art, he also have a spirit to show his own work and out of the world. So this mapping system is coming, and then gradually all this serial of benefiting thing, everything comes slowly, the artist can become like any other field of professions. So this is the way it has to go, I think so. Thank you. Yeah, thank you, Raghavan. When you talk about the highest self-expression, so kindly allow me to inform you, when we talk about the mapping, so the National Mission for Culture Mapping, which was started in 2014, it is being implemented because it was such a huge and mega project. And when we talk about the mapping, especially in the Indian subcontinent, such a diversity of cultural expressions, and the most populated country in the world, I was just saying 2 days ago, only the difference between the China and India's population only 10 million. So the government of India has initiated this project under the tagline National Mission for Cultural Mapping. It is being implemented, and we hope within a few short time we'll get the website and all the data from state-wide, district-wide, local-wise, even in different forms also you can do. That work is the government has taken this sincere effort. And Raghavan Bhai always emphasizes on how the art and artist will survive, because that is the main function. We talk about the spirituality, many things, but
this mapping and promotions are also needed, and thanks you have highlighted this. Is there any grant for individual artists? Yeah, it is there. So not coming from any institute, but individual artists. They have to apply to the. But how do they practically get that grant? Certainly the government is implementing many Is schemes. Yes, so we are having more schemes for promoting culture. We are giving financial assistance to the indigenous artists, but also we are giving grant for the cultural organizations. Let's say in the village there are many, they are not recognized, they have no degrees. How they will get that grant? How will you, which basis will you? So we have to publicize the schemes that we are having. So in the past there is no such activities in the department. So now we are on the way, on the move to publicize the schemes that what are the schemes are available in agriculture department to get the financial assistance. In Ministry of Culture also they are having more schemes to such a grant. They are having the schemes for grant for the artists or also the cultural organizations. So as Kishorji said, we have to formulate such a scheme. We have to pave the way to the artist to get the assistance. I have already told Mr. Kishorji to formulate such a guidelines or schemes for getting grant assistance for artists. So we can have an application. Yes, we have to give some applications. Kindly allow me to add something here. Yes. Sushanta, I will be astonished. This National Mission for Cultural Mapping is one of the initiatives by the government. Gopal Jayraman drops there. So there is no specific degree. They are taking all the art forms of the artist, and you will be glad to know. Recently, the government of India started a scheme that is PM Vishwakarma Kaushal Samman, and the total budget is 13,000 crores, especially promoting the indigenous art forms, including documentation, preservation. Now, I was just saying how it is reachable to the individuals. Individuals through promotions. So practically, you tell about us. If some of us we need the grant, how we should apply? They have to go to the just government. practically we will Practically to the government only. No, not to the government. I do not know. We have made a seminar. Definitely. We went to the minister. Yeah. Now you have to give the way so that we can be helped. We can in future. Definitely. This is a good suggestion, Sushanta. We will have a separate program for this. But we expect the active participation of the community. Otherwise, without community participation, all the schemes are, you can say, not achieved its fullness. So this is a good suggestion, and I hope this is the third program. The next program we can work on it in a proper systematic manner. Thank you for inviting this evening. We will definitely work on this. So now let us be ourselves help first. We will help ourselves first. Then. So now I request Gopalji, one of my good colleagues, and I was also part of the IGNCA for. I was part of the IGNCA for more than 7.5 years. So we had a long discussion with Gopalji how we can work on specific sectors, especially in Puducherry. So Gopalji had also some international exposure because he studied and he's a good artist, especially the two paintings, the Vallahabs, the Honorable Minister of Tourism when he inaugurated the program, he appreciated. Even if the directors have also appreciated the works. So Gopalji has a different kind of international exposure. So my simple question is when we talk about this internationalization of the arts, because you see when we talk about the Indian arts, it has a specific dimensions, specific schools or specific techniques to do. Actually, let me allow me to just for a 1 minute discussion. Sir, once I visited Russia, there is a good cultural program was going on, approximately 5,000 delegations were there. And that program was continued for 30 minutes. So the K.K. Mittalji, who was the additional secretary, he was part of the delegation. After the program, he told me,
quality, this all was superb, the lighting, the sound, but it was, I was not able to understand what happened there for that minutes. I told sir, the same thing happened with me, but I was traveling and I slept for 5 minutes in between. I do not know what happened. So when we talk about this international, like you can say some intercultural understanding, because you walk in this in the community, how to bring this gap between these two things? Like we have a specific sectors or specific, you can say specific techniques, or we have specific methods to how to bring the gap between these traditional and the modern forms of art. Yeah, Madhu. Well, good evening, respected our Director of Horticulture Department and the convener of this seminar, Dr. Tripathy and the dais. I would like to extend my immense gratitude for organizing or inviting me in such a wonderful seminar, and also I would like to appreciate Dr. Tripathy for inviting or collecting such a wonderful art exhibition. It is not easy job to collect the works from various artists and display in a particular period. It is well displayed and the works are very good really. I appreciate Tripathy, it is a wonderful experience to us. And on behalf of Puducherry artists, thank you so much. Today the topic is spiritual gift of India to the world, and particularly this seminar topic is spirituality and the national value of art from Indian perspectives. Before goes to that phase, the bridge, how to bridge the gap between international and national, traditional and contemporary. As Munusamy sir has international exposure, maybe I don't have, but what 11 years I spent my lifetime in Africa, and particularly Egypt to South Africa, Namibia, Zambia, Zimbabwe, most of the African countries I traveled. What I noticed is there is, when compared with India and Africa, it's a very beautiful relationship between India and Africa. Particularly in terms of our main topic, spirituality and ancestral worship. These two things, spirituality and ancestral worship, I believe that it goes hand in hand. At the same time, the main tool is creativity. The only gap is creativity, sir. While compared with other countries, Indian creativity, it is outstanding one, which leads to achieve our spiritualism. Again, I'd like to point out there is a very relationship between spirituality and creativity. I would like to point out some of our great masters, art masters' work, like 18th and 19th century great master, spiritual master, Ramana Maharishi mentioned. His famous quote word is, "Who am I?" G.T. Krishnamurti, his famous quote word is selfless. Selflessness. Great Ramalingam Swami's Pallala's famous word is truthfulness. Osho, we call it Rajneesh. He mentions often pleasure. Sex to superconsciousness. It is his famous word. Sri Aurobindo, yes, consciousness. You see, each and every word has its own role, which is related to spiritualism. While when we take the spirituality and art, it is better to avoid to divide, to see them differently. Spiritualism and art is a spiritualism, nothing else. Raghavan Ji
he has mentioned that mapping system. I would like to come now. So before I think, sir, there's the best way to connect the contemporary and the traditional. Other countries and this is our country, creativity is a barrier. But our creativity is more valuable than other countries. But the one problem is we are failing to express. We are failing to communicate. We are failing to have a more network. So I think that which has to be built, constructed in a positive manner through individual and government. I think that is. Now, Raghavan has mentioned, yes, is absolutely right, what Rahulji has mentioned. But I would like to suggest that there's only one way. Yes, Government of Puducherry, Government of India, there are a lot of opportunities. As Sir has asked that, is there any opportunity to have a financial support? Yes, Government of India, Ministry of Culture has provided a lot of opportunity. The problem is we don't know what are the facilities, what are the systems, what are the fellowships available. Like CCR, Cultural Centre for Research and Training, they are giving from school level to college level, even master degrees, even PhD level. Yes, your question is now comes, I can read it. Yes, those are literate people, they know what are the facilities available, what are the illiterate people, village people, right? Yes. I would like to connect this way. Only possibilities is Government of India, Ministry of Culture, and other ministry, Tata, Art Foundation, so many private organizations also doing, but they are failing. The problem is we artists, we fail to communicate, we fail to share our happiness, whatever we have gained through the government or we fail to share what are the opportunities available. I think it has to be started from the artist levels as an individual. There is only one way. Fine. I would like to point it once again. Whenever I have time, I used to mention the great master Veera Samdan's last word when he had a meeting in the Medical Academy Chennai in 2018. He has mentioned wonderful. That was the day in 2018 I revisited my thoughts. That is that, yes, we are artists. There are so many artists who lived in this country from 14th, 16th century, even 1940s, if you take it, Rabindranath Tagore, and after that, the contemporary artists like progressive artist group, Bombay art group, Chennai, Cholamandal artist, Chennai art group, and Lucknow, Delhi. These all 5 schools. Yes, we have come out. We know very well about their contribution to the world, but they fail to show the right path. What they have learned from the world. How did they achieve? You see, that area we are missing. Those who achieve, they should show the followers, okay, this is the way, please. Just to hold your hand for the followers, just to take it to the way. That is the only. I think, sir, that is the only individual has to play in this way. Yes, I'm sharing that as a teacher. I worked in the schools more than 25 years in the teaching field in different schools in India and abroad as well. I used to tell them what are the opportunities available in this. Particularly, we artists are facing a lot of issues to live in a single day. Only it can be compensated or it can be sorted out through the individual artist who has reached a different level. So this has to be done. And before I mentioned that spirituality and creativity. The beautiful paintings displayed here, Lord Buddha. Yes? Sorry? Kubendra artist, okay. Beautiful paintings. You see, the creativity part in our Indian system is unimaginable. The symbols have each and every symbol has a philosophy. In olden days, our ancestors, they have constructed such a beautiful temples, even before Christ.
like Harappa, Mohenjo-daro, if you take it from 7th century to 2nd, these 5 centuries, we have made such important and beautiful artifacts without knowing the spiritual system, which means we Indians, we Asians, we have inbuilt creative power. That's what I would like to do. And also our view is enormously universal. Like I would like to point out in this juncture that our great poet, philosopher, thinker, who lived in 2,200 years ago, Kaniyan Poongundranarai quote, I would like to please give me that 2 minutes to speak it. Kaniyan Poongundranarai போல ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசியவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. முனுசாமி சார் கொடுத்திருக்கிற திருவள்ளுவரை போல ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசியவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. நாம் சொல்வது முன்னொரு காலத்தில். இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சித்தர்கள் வரை நீங்கள் அத்தனை பேருக்கு முன்னோடியாக இருக்கிற கணியன் பூங்குன்றனார். என்ன சார், ஸ்பிரிச்சுவலுக்கும் கணியன் பூங்குன்றனாருக்கும் ஆர்க்கும் கணக்கு எப்படி பண்ண முடியும்? அஃப்கோர்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்க முடியும்? ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய பாயிண்ட்டை நான் இங்கே கொண்டு வரேன். ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் தியோசபிக்கல் சொசைட்டியை உருவாக்கி எமினன்ட் அம்மையாரால் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை கலைத்துவிட்டு வெளியே வந்து ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசியது. அவரையும் வள்ளலாரையும் ஒரே இடத்தில் வைத்து பார்க்கலாம். யாதும் ஊரே யாவரும் கேடு, ஆன்மீகத்தின் உச்சம். தீதும் நன்றும் பிற கரபார், இது ஆன்மீகத்தின் அதிகபட்சமான உச்சமானது. அதிகமாக உயர்ந்தவர்களை பார்த்து மெச்சுவதும் இளையவர்களை பார்த்து குறைத்து பேசுவதும் இளமே அப்படி சொன்ன மகா பெரிய மேதை கணியன் பூங்குன்றனார் 2200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அல்டிமேட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியுடைய ரிசல்ட் செல்ஃப்லெஸ்னஸ் தான். இது செல்ஃப்லெஸ் பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தோவும் சொல்லாத வார்த்தை. எங்கு செல்ஃப்லெஸ் இல்லையோ அங்கே கம்பேஷன் வரும். எங்க கம்பேஷன் இருக்கிறதோ அங்க சிம்பத்தி இருக்கும். சிம்பத்தி இருக்கிற இடத்துல ட்ரூத் இருக்கும். You see, this is the connectivity. Truth, sympathy, compassion. எங்க ரீச் ஆகும்? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ரீச் ஆகும். இந்த கான்செப்ட் மிக அழகாக கணியன் பூங்குன்றனார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி, அந்த உலகம் முழுக்க எனது உறவினர்கள் சொன்ன அந்த அற்புதமான கொள்கை எப்பேற்பட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் தான் நம் மண்ணுக்குள் இருந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். இதற்கெல்லாம் ஒரே ஒரு வழி. We call it meditation. Fine. Meditation. There is some systematic approach. அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லப்படுகிறது. அது முக்கியமாக 4 நம்ம செஞ்ச புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு பிறகு மிகப்பெரிய அதிகமாக யோகத்தில் பல முறைகள் ஆல் ஆர் டெக்னிக்ஸ். பட் இந்த டெக்னிக்கே இல்லாமல் நம்ம மூதாதையர் கலைப்படைப்பை எப்படி படைத்திருக்க முடியும்? ப்ளீஸ் அரப்பாத்தில் கிடைச்ச மிக அற்புதமான ஒரு ஸ்டாச்சு, பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு. எப்போ நேரம் கிடைக்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். டான்சிங் கேர்ள். இந்த டான்சிங் கேர்ள் நிற்கிற பொசிஷன் ஒரு எப்படி நம்மளால ஒரு 5000 years கூட இமேஜின் பண்ணியிருக்க முடியும். அதற்கு முன்பாகவே சர் ஜான் மார்ஷல் கண்டுபிடித்த பசுபதி அப்படின்ற ஒரு சிறிய அச்சு ஒரு மெடிடேஷன் போஸ்ட்ல உட்கார்ந்து சிவா 3 ஹார்ன் இருக்கும். எப்படி கிராஸ் லேக்ல போட்டுக்க மாதிரி இந்த பென்ஸ் இஸ் எரெக்டட் பொசிஷன்ல அற்புதமாக செய்து வச்சாங்க. we can connect with the சிவலிங்கா. இப்பேற்பட்ட சர் ஜான் மார்ஷலுடைய கூற்றுப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் என்பது இந்த மண்ணில் ஊறி இருக்கிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில். அது கலை வடிவமாக மிக அற்புதமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Contemporary period, yes, we have to live. There is no other way. In order to develop our skill, in order to reach the intelligence. Intelligence என்பது high level spiritual உடைய essence, அது அவுட்புட்டாக இருக்க முடியும். இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டுமே. அதற்கு சர்வைவிங் பார்த்து நம்ம இருந்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கணும். பட்
majority of intelligence, they don't connect with the local people. They are in a different world. How come it is? It need to be analyzed and already so many research has come. இருந்தாலும் கூட இந்த இடத்துல குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் கிரியேட்டிவிட்டிக்கும் மிக அற்புதமான தொடர்புடையது. அது ஆர்ட் என்ற அற்புதமான ஒரு டூலை வச்சு நாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதற்கு கோவில் இருக்கிற மிக அற்புதமான சிலைகளை சாட்சி. We are going to have an international conference on tantric religion. இந்த tantric religion art அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா majority of it is spiritual, selfless, அதே எக்ஸைட்மெண்ட், ஹாப்பினஸ், இப்படி பல விதத்தில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சிஸ்டம் we have in India. And art நல்ல அற்புதமான ஒரு ப்ளே பண்ணிருக்கு. அந்த காலத்தில் ரிலீஜன் இருக்கு இல்லை அந்த பகுதியை நான் பார்க்கணும் விட்டுட்டு ஆர்ட்டுடைய வேல்யூ ஸ்பிரிச்சுவலி ஒரு 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 சின்ன ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு மிக அற்புதமான ஒரு இடத்துக்கு இருக்கிறது அப்படின்ற நிலையை we have to think about it. And இந்த ஒரு செமினார் மூலமாக நான் ஒரு சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் பேசிக்கான நீடு தேவைப்படுகிறது. ஒரு கலைஞன் வாழ வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு மிக சிறந்த உணவோ உடையோ தேவை கிடையாது. அவனுக்கு தேவை அரவணைப்பு மட்டுமே. இந்த அரவணைப்பு என்பது தனக்குத்தானே ஏற்றுக்கொண்டு தனக்குத்தானே வாழ்ந்து கொண்டவர்கள் தான் இன்று வரை கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆன்மீகத்தினுடைய கலையையும் சேர்த்து இந்திய கலையை கொஞ்சம் ஒத்து பார்ப்போம்னா அவனுக்கு வெளிப்புற அழகை விட உள்புற அழகு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ரேஞ்சுக்கு போயிருக்கும். அந்த வகையில் கலைஞனுக்கு ஆன்மீக அறிவு தேவையானாலும் உலக அறிவு தேவையானாலும் முதல்ல பசிப்பினியை போக்குகின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை செய்ய கொண்டே ஆக வேண்டும். அந்த பசியை போக்குகிறது ஆன்மீகமா அல்லது இப்போ இருக்கிற மிக உயர்ந்த கல்விக் கொள்கையா அல்லது அவளுக்கு போக வேண்டாம். சக உயிரை நேசித்து ஒருவேளை சக உயிர்கள் அது கலைஞனாக இருந்தாலும் சரி வேறு யாராலும் சரி அவங்க கூடவே கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும் தோணும். இந்த வகையில் ஒரு கலைஞன் என்பவன் உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பான். கலைஞனுக்கு இருக்கக்கூடாத மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஈகோ மட்டுமே நினைப்பேன். ஐ திங்க் நமது புதுவை கலைஞர்கள் ஒருபோதும் இந்த வகையில் சோடை போனவர்கள் நினைக்கிறேன். டாக்டர் திரிபாதிஜி, யூ ஆர் ரைட்லி மென்ஷன் யூ மென்ஷன் யுவர் வெல்கம் அட்ரஸ். Puducherry artists, they are not simply an artist. Of course, they don't have a writing platform, that is the thing. But the creative power, the creative aesthetic sense, it is unimaginable. I think you opened a beautiful door through this spiritual exhibition. I think the Puducherry artists will get benefit in future as well. Thank you once again, Dr. Tripathy. Thanks a lot. Thank you, Dr. Gopal Jayraman ji. Especially you mentioned about that spirituality and creativity, it should go by hand in together. So there are many things which needs to be addressed, especially when we talk about the spiritual dimensions, especially connecting cultures and connecting lives. It's all about the integrity. And you have also mentioned, because you are part of the government, sir is also here. So when we talk about the local, now the Nara means the slogan is local to vocal. So many important initiatives, projects have been implemented, and we will jointly work together, especially with the Department of Culture. Sir is there, and Madam also appreciated, visited our the programs. And thank you so much for pointing the solutions to some of the major issues. Now it is the time to, you see, when we talk about the appreciation, like that is needed, because if we appreciate, things will grow. So now is the time to one of the young dynamic minds from this land, Dr. R.Rajendran ji, just like my younger brother, and we had a lot of discussions.
And Rajendran, I just want to ask a question through what you have achieved. It is true, you can say it's a kind of big penance, a tapasya you did. 16 days continuous journey and to make a beautiful painting, especially to the Sushanto, Dr. R.Rajendran is the Guinness Book of Record holders and the first Puducherry citizen making 16 days continuous efforts to give an identity to this land. So what would be your message, especially for the youngsters? And when you talk about the spiritual dimensions of art, there is a great threatening, especially to the popular cultures. So nowadays, what is happening? What is your solution? What is your message to the younger generations? And especially in Puducherry only, there is one prestigious center, this Bharatiya Parvalayam, and many other sectors are also there. What is the solution to this? There is a, in one way, the tradition and the spiritual things, another way, the modern, the popular, or like the AI also capturing the entire kingdom. So, what is your answer to this? Thank you. Well, sorry, sir. Director has mentioned, only one person I forgot actually. When director has addressed about the increase of fund, I think he did not mention it in another area. He mentioned that very soon the art and fundamental art gallery is going to be open, but he reduced it. What reduced? He mentioned he increased the artist benefit, but he reduced it, the fees per day, 400 rupees per day, which is very, very important. It is not easy to accept, right? If you want to have an art gallery per day, 2000 rupees they are charging outside, but he reduced per day 400 per day, which means outstanding support. Thank you so much. Director and authors, Salir Panakum, 150th year of Shri Aurobindo and 75 years of Indian independence. Sir, Mr. Dr. Kishor Kumar Tripathy organized a wonderful conference. So always there is a proverb that in one stone we will pluck two mangoes, but always Kishor sir will pluck 4-5 mangoes in one stone. Because he organized a painting show, then he came to our conference, then he came to the panel discussions for the department of judiciary, all that. See how many things happening. So it's all credit to Dr. Kishor sir, and we all know that our India is ruled under the Indian Constitution, which was created by Dr. B.R. Ambedkar, and it was also one of the world's largest democratic country. So, Jati Madam, அனைத்தும் வேறுபட்டு வாழ்ந்திருக்கிற இந்த இந்திய நாடு நம்ம வாழ்ந்திருக்கிற ஒரு புனித பூமி. அப்போ there is no religion, no caste. It is identity of the country through the world, what India gives to the world. I like to mention what Swami Vivekananda gave the talk in the Chicago conference. Our beloved brothers and sisters, that one word is identity of our country to the world. What India gives to the world, I'm just pointing out that. And the similar way, each period has different. Now today we are talking about our old history, today's current history. It's created. We start of the Indian art, prehistoric Harappa civilization, historic periods, architecture, Buddhism, Jainism, rocket architecture, Gupta architecture, northern temples, Western Chanakya, late Western Chanakya, south temples, Pallavas, Cholas, Pandyas, like that, Nayakan periods, all that. So also there is Islamic period, architecture was out there, and Delhi imperial period architecture is there, Mughal style period is there. So all combined will be our India. So it is not one. We are standing in one path. So and also we know that from our Tamil land, Vallala, he told that light is the message given to the world, pure, true, what we are discussing here. So when every period has given their sacrifications and their
efforts to give good identity to the world. So it is a combined civilizations was given to the world by our rulers of our country. From this also now coming to the point how we can do something for our state through the for Pondicherry artists. See, we since many years through our efforts also, through my work also, 366 days, 366 ஷோ நடத்திருக்கேன் பாண்டிச்சேரியில். 366 டேஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆரோவில் ஒரு லைஃப் நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு. இந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ளேயே 366 ஷோ நடத்தும். எவ்ரி 50 மீட்டிங்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி நியர்லி 80,600 மீட்டிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம். So we started our revolution for Puducherry artists since many years. We are trying to give different direction. So Puducherry இந்தியாவுக்கு ஒரு ஐடென்டி கொடுத்தது. ஸோ நம்ம வந்து புதுச்சேரி ஐடென்டிட்டியெல்லாம் பேசியிருக்கோம். நம்ம ஆனால் நம்ம புதுச்சேரி ஆர்டிஸ்டாக சேர்ந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு ஐடென்டி கொடுத்தோம் நிறைய நிகழ்ச்சியில். அதை நம்ம பெருமையாக சொல்லிங்கன்னா இதுக்கு நான் அதை மென்ஷன் பண்ணுறது ஒரு சூழ்நிலை அதை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா இட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் கிரியேட்டிங் அவர் புதுச்சேரி ஆர்டிஸ்ட் என்ன செய்ய வேண்டியது அப்படின்றத அது மைண்ட் இந்தியான்னு சொன்னோம். அதில் 10,000 பெயிண்டிங் கலெக்ட் ஆச்சு. ஸோ எல்லாமே புதுச்சேரி ஆர்டிஸ்டோட எஃபர்ட் வந்து ஆர்டிஸ்ட் லேண்ட் புதுச்சேரி ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த அந்த டைம் மாதம் சார்லாம் இருந்தார். அவர் வந்து எந்த ஒரு இதுலையும் அவங்க அந்த டைம்லாம் வந்து விடாமல் இருக்க மாட்டாங்க. வச்சுக்கலாம் ரகவன் சார் வந்து நான் அந்த ஒரு விதத்துக்கு ராமேஸ்வரம் வந்து அந்த பெயிண்டிங் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்போ பண்ணினே இருக்காங்க. அதே மாதிரி மூவபிள் கேலரி பண்ணலாம் பாண்டிச்சேரியில். ஸோ வந்து ஏதாவது ஒரு பீரியட் ஒரு சர்டன் பீரியடு இப்போ ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது. இந்த இந்த மந்த் வந்து பாண்டிச்சேரி போனால் மூவல் கேலரி வந்து அங்கங்கே வச்சுருப்பாங்க. இப்போ பாண்டிமேரி நடக்குது, ஒரு பீச்சில் ஏதாவது ஒரு வென்யூவில் ஒரு இடத்துல, இந்த பக்கம் கார்னரில் ஒரு வென்யூவில், அந்த பக்கம் வந்து ஜிப்பர் என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு இடத்துல ஒரு இல்லைன்னா பஸ் மாதிரி வந்து இப்போ வந்து அந்த மக்கள்கிட்டே கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு. ஈஸியாரில் உள்ள வர்றவங்க போதே ஒரு மொபைல் பஸ் கேலரி மெத்தடில் இருக்குது. அது வந்து சர்டன் மந்த் இருந்தாலும் போதும். எவ்ரி மந்த் இருந்தால அப்போ எவ்வளோ க்ரௌடு வந்து புதுச்சேரிக்குள்ள வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம அவங்ககிட்ட போய் சேர்த்தணும் அந்த விஷயத்தை. அது வந்து ஒரு புதுச்சேரின்னா அந்த கலை அவங்க ஒரு திருவிழா மாதிரி இந்த இது இருக்கும் அப்படின்றத ஸ்லோவாக கிரியேட் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் வந்து அது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் கொடுக்கும். இன்னொரு ஒரு விஷயம்னா வருஷம் வருஷம் புதுச்சேரி ஆர்டிஸ்டுகள்லாம் வந்து ஒரு டூர் மாதிரி. ஸோ அது யூஸ்வலாக காலேஜில் தான் வந்து ட்ரிப் டூர் ஆக்ஷன் போவாங்க. ஸோ அதே புதுச்சேரி ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கூட வந்து என்ட்ரி வந்து ஆர்டிஸ்டே கூட சொல்லிடலாம். கவர்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், ஆர்டிஸ்ட் வந்து இவ்வளோ கூட கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஸோ வந்து பிபிக்கெல்லாம் இருக்க சார்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் வச்சுட்டு ஒரு கைடாக அவங்க டூர் ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக்ஸ்னா certain places of India, eminent artists meet பண்ணுறது, டிஸ்கஷன் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் புதுச்சேரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அது பண்ணால் வந்து ஆர்டிஸ்டுகளுக்கு எங்கெல்லாம் போய் சேர முடியாதோ கவர்மெண்ட் கூட வரும்போது அது வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். எமினென்ட் ஆர்டிஸ்ட் டெல்லி, மும்பை, கல்கட்டா வேறு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே வந்து எங்களுடைய சவுத் எங்களுடைய ஸ்டேட்லேருந்து நாங்கள் ஆர்டிஸ்ட் வரோம். உங்களுடைய டைம் எங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுங்க. யூ வாண்ட் இன்ட்ராக்ட் அண்ட் டிஸ்கஷன் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கேட்கும்போது அந்த எமினென்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஈஸியாக அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு ரூட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உதவியாக இருக்கும். ஸோ எவ்ரி இயர் ஆர் 2 years ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தா கூட உதவியாக இருக்கும் சார். இது மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அப்பப்போ வந்து சொல்லிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது. ஸோ எனக்கு சொல்கிற மாதிரி ராஜேந்திரன் சார் சொல்கிற மாதிரி ஸோ நாங்களும் அதை மாதிரி தான் நினைக்கிறோம். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த நல்ல ஒரு ஐடியா சொன்னார் மொபைல் கேலரி. ஸோ வி ஹேவ் க்ளோஸ் பையர்ஸ் அந்த ஆர்டிஸ்டுக்கு க்ளோஸ் அந்த அவங்ககிட்ட போய் நம்ம சேரணும். எனக்கு இது ஒரு சின்ன சஜஷன். அது வந்து உங்களுக்கு மொத்தமாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு ஆர்ட் வந்து ஒரு சென்டர்ஸ் வந்து ஒரு பையர்ஸில் போகும்போது அதோட ஆர்ட் வேல்யூ அந்த ஆர்டிஸ்ட் போனால் அது ஒரு பெரிய வேல்யூ தெரியலாம் இல்லைங்களா?
இப்போ திஸ் பெயிண்டிங் வந்து ஒரு உபயோகத்தில் வந்திருக்காரு. இந்த பெயிண்டிங்கை வந்து ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாரு. ஜஸ்ட் ஒரு அவரோட வேல்யூல பார்த்தீங்கன்னா he fixed as rupees for 40,000 or 50,000. ஆனால் ஒரு பையர் வாங்கும்போது அந்த 40 or 50,000க்கு whether he can purchase or not அதை நம்ம வந்து பார்க்கணும். இல்லையா? இப்போ வந்து இது ஒரு செல்லர் பையர், ஓகே. இப்போ வந்து காமன் யூஸ், நான் ஒரு காமன் யூஸ், நான் வந்து பார்க்குறேன் இவர் வந்து 40,000 போட்டுறாரு. ஆனால் பையர் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா they can purchase 10,000 or 5,000. அப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ நான் பாண்டிச்சேரி ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 12 இயர்ஸாக வந்து கனெக்டட் வித் டிபார்ட்மெண்ட். நம்ம ஆர்டிஸ்ட் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு மைனஸ் தான் நான் பார்க்குறது. அது கரெக்டானது நான் சொல்லலை, இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஒரு வருத்தம். ஏன் வந்து நம்மளோட ஆர்ட் வந்து நிறைய விற்க மாட்டுது, ஏன் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட செல்லர் வந்து வரமாட்டாங்கன்றது என்னோட ஃபீலிங்ஸ் என்னன்னா, they can fix a huge amount, I think so. அது வந்து கரெக்டானது சொல்ல முடியல. ஏன்னா வந்து பட் அது ஒர்த்துனால இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. That is what, but they fix the amount is very high, I think so. So அப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறைய பெயிண்டிங் பண்ணோம்னா நிறைய செல்லர்ஸ் வாங்குவாங்க, நிறைய போயிட்டு ப்ரொமோட் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் நாம வந்து அது ஒரு ஹார்ட்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடும், ஒரு தடை போட்டுடும், ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி 80,000 1 lakh 7,000. இப்போ இதுக்கான இந்த அளவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு பாண்டிச்சேரி வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கா? இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி வர டூரிஸ்டோ இங்கே இருக்கிற லோக்கல் பையர்ஸ்க்கோ இருக்கா? இதை வந்து நீங்கள் உங்களால் சொல்ல முடியுமா? இல்லை, ஆக்சுவலாக இங்கே பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஐ திங்க் சாட்டர்டே சண்டேக்கு ஒரு 10,000 கார் வந்துட்டீங்க. எஸ். ஸோ அப்போ அந்த 10,000 விசிட்டர்ஸ் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறோமான்னா எந்த அளவுக்கு முழுசாக பயன்படுத்திக்கிறன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ we are having a contemporary art gallery in which we have displayed many arts there. கண்டிப்பாக. How many arts are sold? அதான் இப்போ வந்து have you give a list? I think it was 3 months or no, sir? 3 months or 1 year? 1 year, sir. 1 year. For past 1 year is there. Is any how many arts are sold? வந்து ஆனந்த் சார் 50,000 per is first. How many arts? How I want the list. How many எத்தனை லிஸ்ட் நீங்க வச்சீங்க, எத்தனை வந்து சோல்ட் ஆயிடுச்சு? இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 இயரா வந்து டெத் ஆன ஆர்டிஸ்ட்னா இல்ல அதோட நான் சொல்றது நான் வந்து காட்டமேரி ஆர்ட் கேலரியில நம்ம வந்து இப்போ எவ்வளவு நாள் போச்சு? எவ்வளவு நாள்? 3 months ஆகுது. 3 months-ஆ எத்தனை பெயிண்டிங் இருக்கு? இல்ல இன்னும் நான் வீட்ல இருக்கேன். சோ the reason வந்து சார் இல்ல நீங்க வந்து நான் சொல்ற ஐடியா மட்டும் சொல்லுங்க. என்னன்னா நான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஆர்டிஸ்ட், அதாவது அவங்க திறமையை குறைச்சி மதிப்பிடல. நீங்க சொல்லுங்க, நான் சொல்லுவேன் ஆரம்பத்தில் சொல்லிக்கிறேன். பாண்டிச்சேரியில் வெளில உள்ள ஆர்டிஸ்டுங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க சந்தேகத்துக்கு சொல்லிட்டேன். அவங்களோட திறமையை நான் வந்து குறைச்சி மதிப்பிடல. ஆனா சஸ்டைனபிலிட்டி தான் சொன்னாங்க. there is sustainability means the art should be sustainable. அப்போ வந்து ஆர்டிஸ்ட் should be sustainable. அப்போ அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா they have to set அவங்களோட ஆர்ட் வந்து விலைக்கு போகணும். அப்போ அந்த விலைக்கு போனாதான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவரோட வாழ்வாதாரத்தை உயரும். அப்போ அந்த வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தணும்னா ஸோ ஒரு பெயிண்ட் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் என்னோட பெயிண்ட் நான் வச்சுட்டு பே பண்ணிருந்துச்சு. அந்த பெயிண்ட் அங்கே தான் இருக்கும். செல்லர் வந்து பையன் வந்து பார்த்துட்டு போவான். It was sold. So there is some reason, isn't it? ஏன்னா நான் வந்து I am watching this for the past 12 years. I am watching this. Whether I am correct or not. Correct. நீங்க சொல்ற மாதிரி the prices of the work இந்த மாதிரி yes சின்ன ஒரு பண்ணுங்க 5000 10,000 சார் இப்போ கம்மிங் இல்ல கமர்ஷியலுக்காக பண்ணல, அது மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சார் பெரிய சைஸ் சின்ன சைஸ் சார் ஓகே சார் இப்போ வந்து ஒரு சொல்லு வேலை செய்யணும். ஒரு 1000 ரூபாயோட கூலி ஒரு பெயிண்ட்
பெயிண்டரை சாதா பெயிண்டர் சொல்லுங்கள் 1000 ரூபாய் கூலி. ஒரு கபோர்டு பெயிண்ட் சொல்கிறேன். ஒரு வீட்டில் ஒரு there is one cupboard. It has to be painted by a painter. The rate of day கூலி வந்து 1000 rupees per day. So he has to complete it 10 days. So total வந்து 10,000. So 10,000. That is the ordinary painting. Ordinary painters. But artist has the that is the different. Artist has the talent and he gets some reputation. அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். அவங்களோட குவாலிட்டிலாம் பார்த்தோம். அப்போ வந்து the 10,000ன்றது it goes to 12,000, 20,000. So double the amount. இந்த ஆர்டிஸ்டோட வேலை வந்து நான் வந்து குறைச்ச மாதிரி இல்லை. பட் ஒரு 10,000ன்றது ஒரு 20,000. It should not be 1 lakh. இல்லையா? இப்போ அந்த பெயிண்டிங் வந்து ஒருத்தரோட அவரோட உழைப்பு இருக்கணும், அவரோட திறமையும் இருக்கணும். இந்த திறமையும் உழைப்பும் சேர்ந்து அதோட விலையை வைக்கும் பொழுது இட்ஸ் நாட் பி சோ ஹை. என்னன்னா சின்ன ஒர்க் வச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ரெஃபரன்ஸோட பெரிய ஒர்க்குன்னா அப்படி பண்ணலாம். இப்போ 3 months-ஆ வந்து நம்ம கேலரியில ஒரு ஆர்ட் கூட விற்கிறோம் இல்லையா? நான் இதுதான் சொல்ல வரேன்னா நம்மளோட ஆர்ட் கேலரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து கைட்லைன்ஸை வந்து பப்ளிசிட்டி இன் த வெப்சைட் becoming the activity within a month or 20 days. So இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து அதே டைம்ல இருந்ததுன்னா what will happen? There is no use for getting this content art gallery. அப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்? சார் சொன்ன மாதிரி so we have to make as far as possible to purchase the product by the buyers. Sir, one second. Let me tell you. Sir, first thing வந்து இப்போ நீங்கள் let us not market on the basis. This is not a product actually. First thing. Let me tell you, sir. I'm very sorry to say this. This is not a common product where you have to compare with other things. One thing. Sir's question is, now I'll ask you a question. Who values his work? Who painting it? Who has to value it? The painter. Yes, I'll tell you, sir. Painting is not valued just randomly. One person says it is 1 lakh or 2 lakh. It's not like that, sir. It is about his life, how much he has traveled. I'll tell you a quote where it says, a person just worked out for 1 hour and he said 40,000 is charges. Somebody asked him, you worked for 1 hour and you are charging 40,000. This is not his 40,000. It is his 40 years experience what he has done. So here what I'm saying, I'm sorry, you said 2 things. You said, I don't undervalue them. Both the things you said. You said, I don't undervalue the artist. At the same time, they should be reasonable. Yes. Yes. What your question is? I am telling, not reasonable. I am telling, for that selling, their livelihood will be benefited. That's why I am saying. No. You are saying this because it is like an auto fellow standing there charging 200 rupees, not going anywhere. But if he charges 100 rupees, you could have gone for a 5 trips. Is that exactly? I get that point. But here, sir, it is not that. Always, I am telling you, this is about, suppose one painting is being sold. One has to see if he is charging 50,000, what is his journey has come down. This, I'm just telling you how it happens. The value comes only because his background, with his background only. So one thing is, I'll tell you, sir, my experience, if everybody is hearing it. My paintings, when I display, this is my technique of work. I'll have small works, I'll have bigger works. My price is, if you see, it is from 5,000 to 2,000, 2,20,000. Yes. That is my smartness. I outsmart the other way. So this is what it happens. I accept it. Yeah, that's what I'm saying. I accept it. That's why Rajan is also saying that. Yeah. So we have to make small art or something less price art. So we can also bring the people to the higher rate. So we have to travel. So first we have to sell something and get the revenue for the revenue. So then we can make a more valuable price. Sir, I would like to mention here
உங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட் மேலே வச்சிருக்கேன். ஆமாம் ஓகே அதாவது வெரைட்டி வச்சுக்கேன். வெரைட்டி அப்படி இல்ல இப்போ நீங்க சொல்றது ஓகே நான் வந்து இப்போ வந்து 3 months வந்து நம்ம ஒரு கேலரி வச்சிருக்கோம். ஒரு பெயிண்ட் கூட இருக்கு. கேலரி வச்சு ஒரு மீனிங் எல்லாம் ஒரு செலக்டட் பெயிண்டிங் சார். எல்லாம் ஒரு லட்சம் தான் எல்லாம். அதான் எப்படி No, it's not like that. Wait. Now I would like to answer some questions. Right. இப்போ நீங்க சார் உங்களுடைய அன்பு மிகப்பெரிய போக்குதலுக்குரிய சார். வச்சிருக்கிற கருணை ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சிறப்பானது சார். இந்த ஷோ வந்து கட்டர் ஆர்ட் கேலரியில் வச்சிருக்கிறது, இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒர்க்கு தான் வச்சிருக்கிறாங்க. நான் இப்போது சொல்கிறேன் சார், இப்போ வச்சிருக்கிறவங்க முன்னாடி வச்சிருந்தவங்க தனியாக வீட்டில் சேவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ரைட், இதே 40,000 50,000 சேவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. They have displayed only one painting for the sake of just to show their work. That's it. இல்லை அப்படி சொல்கிறது நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டர்ஸ் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். நீங்கள் சொல்கிறது ஓகே சார், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 1 or 2 painters are selling things. அது ஓகே. நான் சொல்கிறது நான் வந்து மேக்ஸிமம் நான் கேட்குறேன், மெஜாரிட்டி தான் கேட்குறேன். நீங்கள் வந்து மெஜாரிட்டி நீங்கள் சொல்லுங்கள். இது எப்படி தெரியுமா சார், இது நல்லா வரைகிறாங்க. அந்த மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கு இதுக்கு தான் அந்த ஆர்ட் அப்ரிசியேஷன், ஹவு டு மார்க்கெட் தி ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் இந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் செமினார்ஸ் இதை போய் நம்ம மக்களுக்கு தேவைப்படுது. நான் ஒரு நிமிஷம் சார். இப்போ ஒரு பையன் ஒரு பெரிய பங்களா கட்டுறாங்க இல்லையா? இப்போ வந்து அவங்க வந்து லட்சக்கணக்கான நடத்துவாங்க. அப்போ வந்து ஒரு ஆர்ட் வாங்கும்போது இதே ஆர்ட்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சா கண்டிப்பாக வந்து 2 lakhs தான் பெயிண்ட் போயிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த ஆர்ட் வேல்யூ தெரியாத பையஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதாவது மெஜாரிட்டி தான் அந்த ஆர்ட் வேல்யூவோட வேல்யூ தெரியாத பையஸ் தான் வந்து மெஜாரிட்டி. அதான் வந்து சொல்ல வரேன். இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா அந்த மெஜாரிட்டியை வச்சு தான் நம்ம வாழணும் இல்லையா? அந்த மெஜாரிட்டியை வச்சு தான் நம்ம வாழ்ந்தாகணும். இதுக்காக நான் வந்து வீம்புக்காக நான் வந்து கட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த மெஜாரிட்டி பையர்ஸ் they are going to buy a high price art, even though they built a 10 lakhs 10 crore building, they buy only 5,000 10,000 painting. அவங்கள தான் நம்ம வந்து we have to satisfy. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நான் கேட்குறேன். வெரி சிம்பிள் சார், கரெக்ட். நம்ம ஆர்டிஸ்டுங்களுக்கு குவாலிட்டி எந்த வகையிலும் குறைச்சல் கிடையாது, மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறது குறைச்சல் கிடையாது. அவங்க நேரம் செலவு பண்ணுறது, அவங்க அன்பர் சொன்ன மாதிரி அவங்க நேரத்தை செலவு பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த அனுபவத்தை முழுமையாக குறைந்த நேரத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது, அது குறை சொல்ல முடியாது. இப்போ நான் சொல்ல வருது அந்த இடத்துல தான் நான் சொல்லுறேன், மார்க்கெட்டிங்கில் எப்படி பண்ணுறது இந்த மிகப்பெரிய குறைபாடு இருக்குது. அது நம்மளுடைய பெயிண்டிங் பண்ணால் மட்டும் போதும், ஸ்கல்ப்சர் பண்ணால் மட்டும் போதும், வேற எதுவும் எனக்கு பேப்பருக்கு படிக்கிறதுக்கெல்லாம் சம்மந்தம் கிடையாது, 4 பேர்கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு தொடர்பு கிடையாது, இப்படி வீம்பு வார்த்தை பேசிக்கிட்டு திரிவதை அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, மனசு விட்டு எனக்கு தெரியாது நான் பேசுறேன் இல்லாட்டி எதாவது பண்ணிட்டு சொல்லலாம், நான் பண்றது தான் நான் இதை பாரு அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம எஜுகேட் பண்ண அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். அது பொறுத்து வைக்க பார்க்குது. இந்த கேலரி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொல்றதுனால தரமான இப்பன் கிடையாது. முடிச்சது அப்படி இருக்கும்போது கூட தனித்தனியாக அவங்க வேலை பார்த்துருக்கிறாங்க, தனித்தனி இன்னைக்கு செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாம் ஏழ்மையிலே உட்கார்றாங்க, படம் வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு உண்மையாக ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அது ரொம்ப எனக்கு வேலையாக இருக்குது. நான் வந்து நீங்கள் சொல்றது இல்லை, உண்மையாகவே நான் வந்து சில நேரங்களில் வந்து லிட்டரலி ஏன்னா நம்ம பெயிண்டர்ஸ் வந்து இவ்வளோ திறமை இருக்குது, ஆனால் அவங்களோட பெயிண்டர்ஸ் வந்து செல்லா விற்க முடியாமல் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ நிறைய நான் பொறி பண்ணியிருக்கேன். அதுக்காக தான் இதுக்கு ஒன்று பாண்டிச்சேரியில் பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துப்போம், உள்ள இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எடுத்துப்போம்.
டாக்டர் பிரபாகரன் சார்ந்த கல்லூரி கூடத்தில் இதை பற்றின புரிதலோடு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு முதல்ல சொல்லுவோம் சார். சிலபஸில் ஹவு டு மார்க்கெட் த ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் அங்கேயே ஆரம்பிக்க வேண்டியது. வெளியில் சரி படிக்க முடியாது, போக முடியாது, மீன்ஸ் லைக் Tripathy வெளியில் இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனில் கண்டக்ட் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்டிங் சென்ஸ் எப்படி உருவாக்கலாம், நெட்வொர்க்கிங், லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி, ஆர்ட்டை பற்றின புரிதல், தன்னுடைய ஆர்ட்டை பற்றி புரிதல், இதுக்கு போல ஒரு பேனல் டிஸ்கஷனோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வெளியில் கொடுத்தது அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ த டூ வே we have to work with it. Maybe when you go for revising your syllabus, please consider because how to market our works. Thank you so much. Sir, marketing is very important, sir. இப்போ வந்து நீங்க ஆர்ட் சொல்லி கொடுத்து வெளியில அனுப்பும் போதே மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணணும், எப்படி உங்களோட பெயிண்டிங்னா இப்போ சார் சொல்ற மாதிரி இந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்குது இல்லை, அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் வே ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் மீனிங்கே வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் தான், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான். We launched a program especially how to address these issues, especially the sustainability. Like there is a saying, survival of the fittest, but that quotation has gone. Nowadays, the focus is on sustainable development. And how we will achieve the sustainable development? We must have the goals. So the international scenario is SDG, Sustainable Development Goals. So when we started working with the Puducherry community, of course we have a national identity. Since I worked there, we have long database of scholars, artists from the nation. Also we have some international connections. But we started from the roots, sir. We started from the kids, from the Bal Samskriti project. And slowly when we find some problems, like these issues, it is happening in Puducherry, you visit Odisha, you find the same thing, you visit Rajasthan, and in most of the cases, the most disastrous thing is the loss of identity. Like this painting, this is Govindran's. In many of the cases, you will find very good paintings. The artist's name is not there. So what I was trying to focus on, especially the creative art industries. Like in US, I was just showing one of the slides. The 1st June when we launched our first, that is National Capacity Building Program. Sir, you will be astonished. Out of 100, in US, the creative art industry sector, the job and the employment opportunity is 80%. You cannot believe this. So what you suggested, like administrators like Kaliaperumal sir, my dear friends, what they have emphasized, especially that creative art industries, and as sir suggested, to revise the syllabus that is needed. Like we said that Bharatiya Kalpana is only one, not remove the one. Only one institution in Puducherry. But what is happening to those students after finishing their studies? Do they have a proper opportunity for higher studies? Even if after completing the higher studies, what are the jobs? So I think through these creative industries, especially the think tanks, you take the example of IKI, Osocham, ICREA, these are the major think tanks of the government of India. Those who do some policy initiatives as well as the practical implementations. As sir has rightly mentioned, especially Gopal ji also mentioned, R.Rajendran ji, we should more focus on the creativity as Rajendran ji told. And if we can work on this creative art industry, sir, that will be a boon to promote these artists and communities. And I am very much thankful to you. And this is the last question. So, that the ultimate aim of art, I'm not talking about Indian art or Nepalese art or this American art or African art. The ultimate aim of art is to be merged with the divine. Like in Naishadya Charitam, the poet Srihasa says, someone asked a question to the poet, what is beauty actually? So he defines in a very unique way. The poet says, "Kshane kshane yat navatam apeti." That means, and each and every moment which creates something new, tat eva rupam ramaniyata. That is the form of the beauty. So the ultimate aim of beauty, and we have our eminent artists with us. You have seen all those Asatoma, Shatkara, Tamashoma, Jyotirgama paintings. And all those 18 paintings related to the Shakti cult was the Jagdish Wise,
So I requested him to be part of this panel discussion. And simple question, sir, is also to leave soon. What will be your message, especially in the modern arts, where you find there is a lack of expression those beauties, which is the integral part of the Indian art? And how to bridge the gap, and what will be your message for the contemporary or the modern artists, especially those youngsters? And also, if you want to speak something on the galleries also. Thank you, Mr. Respected chairman and the panelists and panel personalities of my audience. The question about spirituality and art mark is discussed. I am not going to this. I am just going to focus on 2 points. When sustainability, creativity, and spirituality is discussed, all 3 comes into the same pinpoint of individuality. Individuality is created in the cradle of education, which is nurtured in the small ages. So these children are concerned. It comes to education. So unless you educate person and the pupil, how come you expect that the society will be? Yeah. Thank you. So my point is, when we are discussing all these, the focus point, what I am going to discuss is the consciousness. Whatever we are talking about, all these nice things, that it is starting with the child, with the consciousness growing up in a child. It grows up, become a man, and becomes society, become a nation, become the world. Unless we touch that point, we cannot solve the problem. All the problems are basically centered in individuals. So now we are discussing about consciousness. It has to be some way integrated to the consciousness of individual. Unless the art sense is grown, how come a person will buy a painting? We do not buy a painting because we are not sensitized. We are not educated in that way. The society is not developed. If you compare to European and Indian society, in Europe they have cultured it for a few centuries at least to just bring out the sense. In India, after the aggression of foreigners, all this cultural heritage, what we had been submerged. And we are getting our roots slowly. So unless we focus on that, we cannot get up and bring it to those things what we have lost, and again we will jump into the future. So there is a crisis of identity, what he was telling. The identity is in artist, the identity is in society and the nation itself. India is struggling for marketing all its goods. All the nations are trying to make India a market. But an artist is starving here. Why? So there are questions which we have to ponder on very nicely. I am not going to the first lack of concept of time, but I am just focusing 2 things. Artists have the responsibility to sensitize themselves and the world around. Not only them selfishly, but the people, the children, or the society around. They have to sensitize. They have to push the government too. I spoke to the director of tourism in my exhibition, and I asked whether Pondicherry has a dedicated website for what is happening in Pondicherry. Do we have one? Anyone can tell me? We don't have. Why? There are a lot of artists, there are a lot of good people here, and we don't have a union website dedicated to art and culture. This is the condition. Come to the pragmatic problem of our small things. We are talking about great things which are nice, but then unless we start somewhere, it won't come up. So let's come together and push into those things. And sir was telling about gallery. I doubt I am here in Pondicherry for the last 20 years. I hardly see and go through. I mean, I have been to the gallery, I know very well. I met even Anandam and all. But I don't feel it like a gallery. And gallery is not just accumulation of paintings. When I am exhibiting in Nehru Center and I am coming to government gallery, you can see a difference. There are a lot of things to do administratively and marketing and the place as such. You cannot make any place a gallery just putting some paintings. There should be many different things has to be made. Every aspect of it has to be touched. So there are things which we can discuss. I think will you allow me to just 2 minutes more. I have to just tell because it does delight. And here's a question about the challenge the artists facing the abstract or the
the themes or the thought we are challenged by the society and the contemporary world now. Now, delight is the essence of the creation, as we know. The whole world has come out of delight and returning to delight. This is Indian philosophy. Now, delight has to be discovered. Now, when we see a chair in front, chair just lying around, and all the objects we have, there is some kind of beauty lying. But then, when we are appreciating beauty, we are not buying or we are not going to the real sense of it. Why? Because there is a gap. Because our education and society has not been prepared for that. We need beauty everywhere. We need a good shirt, pants, shirt, everything. Whatever objects you see around, there is beauty. But then why beauty is always in the mercy of some people? Because it has been like that for certain things. We have to understand that. To bring out it, every individual, those who have a little concern about beauty, has to work. Sri Aurobindo says every individual has not to be an artist, but an art sense has to be developed. Somewhere the art sense will create some delight in the person, so that in the long run he will be delighted and he will buy art along with his life. He will be happy and nice. So how come it happened? Unless that delight is expressed or connected somewhere to an individual. So it has to be worked on all the spheres of life, including education. Our education, I am in education, so I can tell our education is just an adapted version of British education or European education, which is devoid of spirit, what we are talking about. Now all the schools mercilessly pushing somewhere, it is needed. You need officers, doctors, engineers. But then all doctors, engineers cannot save you from the crisis of life, that is delight. So unless that delight is connected somewhere in the education, we have art and beauty everywhere. In the schools you can see, on colleges, you go to medical college, engineering college and see the situation there, how beautiful they are outwardly, and you know how devoid of that. So all these things has to be pointed out, and Pondicherry particularly, we artists, I come down to my last part, we artists have to come together, think of it, and we have to push a little bit, come together. Sir was telling about the director is gone, I wanted to come back anyway. I wanted to talk to all these points, what we are discussing, unless you create a good place and good atmosphere around. Now Pondicherry is open. You are telling about crisis. The artists feel a crisis. Most of the artists tend towards abstract. Abstract is a very good way of expressing the abstract of delight. Delight is not only in forms, delight is also out of forms. But then in the process we lose our sense of spirit and we follow the European trend. Now this is the most of the crisis which Indian artists face, because we need a market, we need money, so we need to sell it. So those things are selling. But as far as my personal experience, Indian art also sells where the spirit part is concerned, because you can certainly put power and magnanimity in your painting, but whatever way, may it be abstract or in forms. But this particular thing you have the power of attracting or connecting to the person who has a little sense of it. That's what I can say. Thank you so much. It is wonderful to see, especially how to connect the traditional art forms and how to raise a being. Like yesterday, I was reading something about Gurudev Tagore. He has a special identity. So when Gurudev Tagore promoted the nationalism, it denounced the European imperialism, as rightly you mentioned. Like I will tell you one of the important aspects which I found from this exhibition. Like you visit many of the ancient temples, like you visit some of the temples, you do not know what the story is. Only the sculptures, someone is giving some initiation, some beautiful birds, some flora and fauna. But in the ancient times, those partasalas or the schools were associated with those temples. But nowadays, we are not able to identify, like this National Museum of Natural History was born in the Mandi House area.
As soon as there is a gallery, there was a gallery, not is because the building was completely demolished and they are creating a new one. There is a gallery called Intangible Cultural Heritage. So two of the school students on a trip. So one student is asking to another, who is this uncle? So I was asking, there is some exhibition is going on, some photo is there, who is the uncle? Out of my curiosity, I just saw the panel and it was about Rishi Dhanvantari. So we talk about Rishi and they talk about the uncle. There is a gap between all these, and many things needs to be addressed in a proper way. And you have rightly mentioned. So I request that the director said he will join to distribute the certificate. So shall we continue this? He will join within 5 minutes. We also want to listen before summing up this session. Any suggestions quickly? Somewhat nice yes. Yes means you have to say something. Good evening, all. Actually, I don't know speak in English. அதாவது சார் வந்து ரொம்ப நம்ம டேரக்டர் சின்ன டேரக்டர் வந்து இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்காத ஒரு டேரக்டர். நாங்கள் கிட்ட இருந்து பார்க்கணும், நம்ம எல்லாமே கிட்ட இருந்தால் பார்க்கலாம். அவர் வந்து ஃபண்டமெண்டல் வந்து ஆர்டிஸ்டோடைய அவர் வந்து வாழ்வாதாரத்தை பார்க்குறாரு. அது வந்து அது கிடைக்காது, நமக்கு டேரக்டர் நமக்கு கிடைக்காது. அந்த வகையில் பார்த்தா ரொம்ப நான் நல்லா குத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அந்த கேலரி முடியவே இல்லை அந்த கேலரி. அதேமாரி கான்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொஃபஷன் சார்ந்தது ஒன்று. அதில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து சேல் பார்க்க முடியாது. பர்டிகுலர்லி வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை. அது வந்து இன்னும் வர்த்தகம் சார்ந்த எந்த ஒரு சைட் இப்போ தான் சைட் ரெடி பண்ணி ஒரு பெயிண்டிங் வந்து பையர் வாங்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோட ஃபீட்பேக்லாம் பார்ப்பாங்க, இன்டர்நெட்டில் பார்ப்பாங்க. ஸோ வேல்யூபிள் பெயிண்டிங் நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கான ஃபீட்பேக்லாம் பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம கூட ஒரு ஷர்ட் எடுத்துக்கணும்னா கம்பெனி ஷர்ட் எடுத்துக்கணும்னா அந்த கம்பெனியோடைய இதெல்லாம் பார்ப்போம், அதோடைய அந்த துணிக்கடையோடைய எல்லாத்தையும் பார்ப்போம், வேல்யூலாம் பார்ப்பாங்க, பார்த்து தான் நம்ம வாங்கணும். அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் பெயிண்டிங் நம்ம விற்கிறதுக்காக வரையலை. இன்னும் அதுதான் விற்கிறதுக்காக வரையலை, நம்ம உணர்ச்சிகளை பகிர்ந்து தான் நம்ம வரையணும். விற்கிறதுக்காக அது வந்து டிஸ்பிளேல வச்சு நம்ம வந்து காட்சி இருக்கும்போது அடுத்து நம்மளுடைய சொல்யூஷன் நம்மளுடைய நீடுக்காக நம்ம வந்து ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ஆர்டிஸ்ட் கூட வந்து என்னுடைய பெயிண்டிங்கை நான் வைக்கிறோம்னா எக்ஸாக்டான ரேட்டை போடணும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து உணர்வுக்காக வரையலாம், ஷேர் பண்ணிக்காக டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். அடுத்தது தான் நம்மளுடைய அடிப்படை தேவை பெயிண்டிங் நம்ம ரேட் போடுறோம். ஸோ விற்பனைன்றது வந்து அடிப்படையாக இருந்தால் கூட அதில் ஷேரிங் தான், நம்மளோட உணர்வுகளை பகிர்ந்து தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதோடைய பவர் வேறு. ஸோ நம்ம அப்படி தான் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் அது ரிச்சுவல் பற்றி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அது வேண்டாம். You see, when you do some great things now, there is a saying, Shreyamsi Bhovignani. That means you will do some good things. Shreyas. Bhovignani means many obstacles will come. So these are part of. So it was a good, wonderful evening. But unfortunately, many of the artists they missed this discussion. And all these certificates, we'll see how we will distribute them. But we thought that on the eve of Sri Aurobindo's 158th and India's 75th, two important events. And we worked hard for this exhibition. You will be astonished. It took us for just give me 1 minute by curating these exhibitions. So 150 artworks. It took 4 months of efforts. So 4 months it took us to announce the event, multiple reminders, spreading it to the social media. We used the best technologies, web technology, the social media, the print media. So whomsoever came, I'll tell you, we talk about big artists. 149 paintings was selected, collected, that only one was remaining. One is the Priya, the young artist from the gallery. She came with a beautiful painting of a very cute Ganesh. And the mother she was so fond of Lord Ganesh, I think he was waiting. Sthapathy ji was waiting for the 150th to complete the event. And we put that little Ganesh with the mother, little Krishna over there. So it was a beautiful occasion. And we love to work, especially I work in a government sector actually. I resigned from the services. All of my contemporary, my friends, the senior colleagues, they are well placed in the departments.
we have the scope. We can meet with the minister, we can meet with the chairman. Many things can be implemented here. And what we are doing, our objective is only not for the Puducherry actually. Kindly allow me to say, when we have announced the National Capacity Building Program, we have implemented from here, and 4 remaining main 4 states we will focus on some international programs also. But what we tried to implement here, just to experiment what is happening and what could be the outcome. So it is a good response. The 150 artworks is not so easy. It is happened only with the contribution by the artist, of the artist, and for the artist you can say. So let me just introduce 3 of my colleagues and my spouse, Charu. She was team actually. Charu and Divanshu, Oroshmita, BTech background. So we hope, especially with the grace of the mother, we focus on that exhibition theme and we work hard. And a special thanks to all of you. Especially when I requested Munusamy, I met with him first time during this some craft bazaar was going on. It was so simple actually. I found you visit Delhi, you talk to a Padmashree fellow of Delhi, you will see what Padmashree is. You will show him I am a Padmashree. But I found it very simple. So 100% when I told him, can you please contribute something to this exhibition and see and what the legacy he left. Thiru, and you will be with us. Whenever we'll see this beautiful collection, we'll remind this great heritage and the contribution we are moving from it. And we are waiting to see his 30 seconds Ganpati and half inches work. We'll have a special session there. So it was a wonderful session. So please cooperate whatever we are trying to do. And we hope with the support of the collaborative effort with the government, the private agencies, and the local institutions like the NGOs, the trust. Even I told Rajendran, you are a genius from this land. We can establish some of the NGOs, trust, institutions to take it forward. Especially, I am much more interested in creative art industries. Unless until you do not have the opportunities, where you will express your creativity, who will listen? Some invisible souls are sitting there. I just told him, if the chairs are empty, some of the invisible souls, those who like art, they will listen. So you just express your thoughts, but some opportunities are also needed. Because without opportunity, where you will express, who will listen? What kind of advertising you will do and who will purchase? Because everyone is doing the same thing. Like the WhatsApp messages, I just want to make this a small joke. During Diwali time, many people send some WhatsApp message. One person sent a message to the doctor, my wife is not well, so can you please suggest some medicines? And what's it like that, sent to you? No, person doesn't have the time to listen. They do not have time to what is written there. You will visit our Aura gallery. Today I saw there is a line. If the artifact is broken, it will be considered as gold. You have to pay. Yeah. People do not. So it was a wonderful session actually, sir. And we are glad that senior artists like Raghavan N and all they have joined. And Raghavan N. V.Ravichandran. Eminent.